Ladies and gentlemen, we are about to take off in 5, 4, 3, Tili momo, tili strongo, kumagobo, tili konko, kumapati, abola sobo, kukala kabe ntawi zina ndi udolo. My persecutions, tili momo, haji tili fe. So, as you can see, we are at Pathways to Progress, the hard talk. The fact that you are all here tonight means you would love to hear about the issues that are happening in our country. So, I am excited to see you all here, and I hope you have a great time learning from the great minds that are here. We are going to begin in a few minutes, but for now, enjoy the sounds that our DJ is going to be playing, and get to know one another, the person you're sitting next to. Don't be grumpy, don't be angry, and have a great time. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we are about to take off in 5, 4, 3, Tili momo, tili strongo, kumagobo, tili konko, kumapati, abola sobo, kukala kabe ntawi zina ndi udolo. My persecutions, tili momo, haji tili fe. All right, we are about to begin. So, without wasting much of your time, I would like to introduce the moderators for today. First and foremost, you all know her as the comedian, but today she's all serious. So let me call on stage Felicitas Nya-Uyu. And of course, she is not alone. She's going to be co-moderating with Mr. Jibrani Osman. As they are making their way to the stage, we are going to have, Thank you so much. Have a lovely evening as we go on with the rest of the program. I love so many things about the city. That is where I come from. I am a citizen there. The beautiful people and dusty roads, the beauty of green in the sun. I can't wait to get there. Take a drive in the city. 1, 2. Testing. All right, thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Pathway to Progress, the Hard Talk National Dialogue. I hope you guys are so excited, because I am excited. Tonight is a very special night where we get to have people from all walks of life with diverse voices discussing about critical issues to do with the past, the present, and the future. My name is Felicitas Tualengengura, and tonight I'm not alone. I'm joined by this king of architect. So, as she's mentioned, King of Architecture, I call myself the Networking Architect. Good evening, ladies and gentlemen, and to all of you watching in and tuning. My name is Jibran Ghulam Osman, and here I will be helping Felicitas Nya-Uyu Ngwira.
As I proceed, we will have interesting topics which go as economy, agriculture, national security, women empowerment, the youth and national development, fuel versus forex, infrastructure versus national needs. And as we're at this point of the program, I'd like to give a shout out to our sponsors that are Entertainers Promotions, Zonse Lotto, Pamsika Online, Aiya LED, Zodiac TV/radio, under Vilekeke Nation. Ladies and gentlemen, please be reminded that you are not allowed to be on phone. Komanso munomo chonda akuluakulu zinthu zizi live tionesese kuti tisayankhule kwambiri, tisapange phokoso kwambiri, komanso zimene zithandiza kuti tisasokoneze anthu amene abwera kutsogolo kuno kuti tiyankhule nawo. Without wasting much of your time, ladies and gentlemen, allow me to take you shortly a profile of the panelists. We'll be addressing them as leaders. To begin with, we have Councillor Davis Njovu. Councillor Davis Njovu is the president of Malawi Law Society, and we also know that he's been in the music industry before. Without wasting much of your time, a round of applause for Davis Njovu. You can do better than that, ladies and gentlemen. He is the president of Malawi Law Society. That's Councillor Davis Njovu, and we are inviting them in alphabetical order. Thank you so much. Our next leader, the only queen on the hot seat tonight, ladies and gentlemen, help me welcome the Executive Secretary of Human Rights Commission in Malawi, and as well as an activist. This is none other than the fearless Habiba Osman. Make some noise for Habiba Osman, ladies and gentlemen. Habiba is an activist, a lawyer, and the executive secretary of the Human Rights Commission in Malawi. And she's the only female tonight on the hot seat. Welcome, and we trust that you are comfortable in the hot seat. I would now like to welcome another leader, who is Mr. Dennis Mahata. He is a philosopher who dwells much on political change. He believes in law systems which favor commoners. He is the president and founder of National Resolution for Change, named after his philosophy. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. Our next leader, ladies and gentlemen, this is a man whose voice is beyond just being a musician. He has done a lot of charity work, and his voice has... Okay, ladies and gentlemen, I'm getting more excited. Make some noise one time for Namadingo. As we are adding on to the panelists, the leaders that are sitting before us, I would like to introduce the final person that will be joining. And this is a businessman, former mayor of Blantyre, whom under his council secured awards for achievements. Additionally, he is a lawyer by profession. Introducing Council Noel Chamahan. Good evening once again, ladies and gentlemen. I would like to disarm you. Despite us having hot seats, this evening we're actually going to have constructive conversations for our nation, the beloved Malawi, the warm heart of Africa. How do I disarm you? By having fun, an acronym
which will mean finding out more for F, U, understanding more, and N, navigating direction. Over to you. Anthu ena akufunsa ndithu akudabwa zokuti anthu ena pa panel palibepo akuluakulu amene abwera madzulo ano ndi anthu amene awa kuwiri komba amene atsalawo sabwera. So a round of applause for these fearless leaders who will be. Thank you so much. Tonight is a special night. If itaima kuno ndithu kupanga represent ma Malawians, pali Malawi amene Malawi amafuna atamuona, nde kuli Malawi amene andale, komanso anthu amene they are in higher positions amafuna kuti Malawi amene yoyo atamuona. Funso layambilira imene tiyamba with governance and leadership. Malawians ambiri panopa kumadandaula kwambiri china chonse chikamachitika akumangonena zokuti vuto mwina ndi a president, vuto ndi boma, vuto ndi anthu amene in high position kuti simukupanga china chilichonse. Do you think the president has too much powers, and if yes, which powers would you want the president to surrender given a chance kuti niyo mkhoza kupasidwa mphamvu imene yoyo? Tiyambira kwa Council Davis Njovu, tizamaizira kwa Council Noah Chalamanda. Funso lachiwiri likamabweranso izambira kwa inu kupita uku izi center. Good evening. Firstly, let me just say that it seems there's a problem with the acoustics in this room because there's an echo, so we can't hear you very well. I hope you can hear me very well. Yes. All right. The presidential powers, I do not really want to go into any detail on that. Suffice it to say that you know that the incumbent president, when he was coming in, I think he himself had said that there were too many powers on the president, and I think there was a promise to actually say that he was going to give away some of those powers. So if you want an answer as to whether the president has too many powers, you have it, because the incumbent president did say that that indeed was the situation. Thank you. Thank you. Maybe let me start off from where Davis has started. The conversation around presidential powers has been long-standing, not only now. I think we've been hearing the conversation since multi-party democracy. When people are looking at our constitution, they look at some of the areas and they look at the presidential powers. In fact, I think the conversation that has arisen in recent times has been, how do we curb powers of the president, considering that most presidents who are coming or who've been there before have got the powers to appoint, powers to fire, hire, and again, I think people have also looked at that as political or executive interference. So in that regard, the conversation is, should we really curb the powers of the president? When you look at recent events, how people are hired, how people are fired, or how people are maintained in certain positions when they're not meant to be maintained, those are questions that really give us the thought that perhaps there is need for us to decentralize that power a bit, but how to do it, I think we'll discuss as we go on with this conversation. Zikomo kwambiri ndiyankhula nchichewa kutengera sobona azathu amene akutimvera pa radio ku midzi yosiyanasiyana. Nkhani ya mphamvu kwa president olotsogolera aliyense ndi nkhani ndiyofunikira kwambiri, komano ndimangoona kuti mwina chimene chimakhala behind conversation imene yoyo ndi chimene chimakhala chinthu choti machiphonya. Ndaona presidential debate ya zisankho zatha, president aliyense ankalonjeza kuti azasitsa mphamvu za president, koma munthu amene akumvetsa kuti mphamvu autsogoleri zimagwira ntchito yanji sakuyenera kulonjeza kuti azasitsa mphamvu. Ndifake mulungu amazitchula mulungu wa mphamvu zonse, chifukwa kuti akulamula udindo waukulu ndi akuyeneranso mphamvu zambiri. President akamakana mphamvu akana udindo, chimene chimalakwika mphamvu zija amazisunga, koma ntchito ya mphamvu chimene chimalakwika mphamvu zija amazisunga.
ntchito ya mphamvu ya utsogoleri ndikuti uzizigawa ukamagawa ntchito. Nde ukamakana mphamvu ndikuti ukana kuti sugawa ntchito yambiri ndi ntchito ipita kutiko. Tukamba za pathway to progress dziko kupita kutsogolo. Chitsogolo chimabwera fa cha malizatsi, malizatsi amabwera fa cha ntchito, ntchito imabwera fa cha amene mphamvu zagawanikira. Ndilekezereka pamenepo. Inenso ndiphatikiza chichewa ndi chizungu apo ndi apo kuti anthu ambiri adzitimvetsetsa. Tikamakamba za udindo wa mtsogoleri, ine vuto limene makhala nazo makamaka kwankhafunso lanu lona ndi ziti zimene tikuona kuti izi zimwina anthu amenewa. Pali timati immunity. Anthu amenewa mwina kupereka chitsanzo chomveka bwino. Tamvapo milandu mbuyomu yomanena kuti munthu wina amagula sementi kunja kwa dziko lino nkumayuza kachiphaso kapena kachitupa ka munthu wina amene ali mtsogoleri. Milandu imeneyi sioneka bwinobwino mmene mayendera chifukwa chokuti anthu amene aja ali ndi immunity akukhudzidwawo sangapite ku khoti kukayikira umboni, simungazenge milandu kutere kukatangale wamkulu amene amachitika akakhudza anthu amenewa onse amene amapanga nawo kumbuyoko amapulumuka chifukwa choti amenewa ali immune. Anthu amenewa ndiona ngati kuti zimenezo tizazichotse. Akakhudzidwa ndi milandu yakuba yakatangale azidziwa kuti zimenezo zithawika pa chiopsezo udindo wawo uja ndi mphamvu zakuti ukamba zija. Ndi ineyo zimandimvetsa chisoni kuti katangale amene akuchitika kuba kumene kuchitika kukakakhudza anthu amenewa okubawo amakhala ngati kuti they have been shielded, abisidwa, ali mungaka ya anthu amenewo. Zikoma. Looks like there's not too much for me to say after the four guys, but let me. Oh, and you're a guy. Frankly speaking, when you talk about presidential powers, since multi-party democracy, I really don't think I want to suggest that I would complain about a president having too much powers. If anything, I would like to agree with my brother here. If anything, I would like to say, my president, Aukanga Dipenabage, ama opa to exercise their authority. Things they could have said no to, they are a bit hesitant. Why? Because they're looking at the next election. And it's not just now, it's throughout the period that we've had multi-party democracy, because you are thinking, what if I enforce these laws? What happens to me? And maybe it's not just the president, maybe it's the people around the president say, "Bwana mugangobanga izizi, boma lili pulumuka." Maybe we should be talking about privileges. Maybe they have too many privileges rather than powers. So to me, I would say, yes, let's examine the powers of the president. But before we try to limit those powers, maybe it's necessary that the president has those powers. Why am I saying this? Malawi is one of the very poorest countries in the world. And when a country is poor, or when you're in a desperate situation like poverty like we have, you need somebody that is strong. And how can you be strong if you don't have the powers? I would suggest somebody must have power, somebody must be strong, somebody must be able to act without personally, I think we are in a sort of state of emergency as far as poverty is concerned in Malawi, such that certain privileges must be, to a certain extent, that is acceptable, compromised. So for me, presidential powers are not a huge concern to me. Maybe the privileges like chikonvoy kunonduko, things like those. Immunity, as patients did say. Kuma powers,
I think in the state that we are at the moment, we need a president that has power, a president that knows how to use the power to the benefit of the people, because we are in a desperate situation that needs power to regulate things, to get things in line, because you and I know we have become a disorderly, lawless people. Thank you very much. Thank you so much. From what you've said, I remember when Barack Obama was in Kenya, he said, at times what Africa needs is not a strong leader, but strong systems. Do you think Malawi has strong systems, or we have a strong leader? And also, do you agree with what Barack Obama said? You only have 2 minutes. Strong system. We have a democratic system of government, and the unfortunate bit about our government system is we have misunderstood it, we have misinterpreted it, and all we think about is my freedom, my right, my freedom, my right. How about responsibility? You see, that is critical, because mungangoenda mutaoni muone kona ina iliyonse mtengo uliwonse anybody angofeel free to kugodzera pamene poja. What is it? Wantutumula akungoyenda amene akufunira, alibe helmet, alibe insurance, alibe chino chilichonse, in the name of freedom, and we are scared to tackle these issues. Why are we scared? Is it democracy? Is it freedom? Is that a strong democracy? It's not. It's abuse. So we have a proper system, but we lack enforcement measures for so many reasons, including kuopa kuti nizaluza my vote next time. Thank you. Dr. Namadingo, do you agree with what Barack Obama said, that Africans, we need a strong system and not a strong leader? If yes, please tell us the reason why you agree to that. On paper, ndife anthu amene tili ndi masystem oti akamalankhulidwa tikamakamba za manifesto zimamveka kuti anthu akukamba zinthu, koma kuti tizipange implementation zimavuta. So tikamakamba za strong leadership ngati mmene amanenera council chalamanda, president uja akawina pali chifukwa chimene timampatsira asilikali, amakhala commander in chief wa asilikali, pamene paja president uja amakhala mdani wa anthu. Ndikuwuzeni palibe anthu amene amafuna kumvera malamulo dziko lililonse, kandi ku America that's why we've got enforcement of laws. Palibe kuti kuife tili muno tisaone ngati timafuna tizimvera malamulo, tinakakonda tamangophunzira magalimoto kunyumbako kumayendetsa opanda license, koma timapanga chifukwa timaopa. Tsopano president ndi munthu amene ali ndi mphamvu, tampatsa mphamvu kuti akhale mdani wa anthu, ndiye timampatsa chitetezo ndi mphamvu zonse mmene amanenera council chalamanda. So ma systems yomwe kamakamba alipo timawamva, tikamakavota anthu amafotokoza ma system, komano kuigwira ntchitoyo ikufunika mphamvu, sili kufunika kukhala ndankolo, tikufunika tikhale ndi munthu mtsogoleri who can enforce kuti zinthu zizichitika. Ndeti tikamba za masystem alipo, mapepala maofesi mosemu ati kuli masystem, koma munthu ogwira ntchitoyo kuti system yo itheke. Thank you so much. Zomwe kwambiri mungogwirizana naso ndi anzanga amene ayankhula kalewa. I think ma strong system akufunikira apopo sangatheke kupangidwa enforce ngati mtsogoleri sali wolimba. Ndi ma system olimba ufikaso mtsogoleri olimba. Pa ma system olimba azafuna wani ziganizo zolimba. Chachiwiri ma system atokhala abwino, koma zimatheka ma system abwino osakhala m'manja mwanu ngati dziko. Mtsogoleri olimba namene angathe kuthandiza kuti ma system amene alipo akhale m'manja mwanu. Ndipereke example ya Malawi. Tini ma system amalamulo sali m'manja mwathu. Constitution ya Malawi kwaiwerenga first sentence muna maloya atogwiza nani imakamba kuti sovereignty, ukulu wathu ngati dziko tikuupeza mu malaitsi amene ali mu law of nations. So kusonyeza kuti ife ukulu wathu uja suli pa ife tokha, udaliranso chilamulo cha ena ake, ndi mtsogoleri yekhayo olimba amene angathe kuthetsa zimenezo. System wathu andrama mpaka lero Malawi kwacha yomweyi ikugwirisira ntchito moitali policy ya US Treasury, so ndi ndrama yathu koma sili m'manja mwathu, ndi system ya ndrama koma sili m'manja mwathu. Ifunika mtsogoleri
olimba. So ma system olimba ali apo, ma system abwino ali apo. Mtsogoleri olimba afunika kuti ma system akhale m'manja mwathu zikomo. Thank you so much, Habiba. Kumasa mongo kumbusana. Easy question and answer. It's a dialogue. Nde nasaka karumine kwa fusa. Ayankula zori nusimu na kukurizane nazo. Kabena mfuna mubange. Please, it's the hard talk, raw and unfiltered. Nina nijilongamo tundwa Malawi. Oko vestela. Suri mabwela abangati kukodi ai. Habiba. Zambiri zanenedwa kale. Koma kungonjezera kunena kuti effective public service imafunika di ma systems kuti akhale very strong amphamvu. Azenzawo ngakamayankhula ndofuna saziyankhula kunena kuti tizinena kuti atsogoleri chifukwa tisamati mtsogoleri chifukwa tukhanga tikuyang'ana munthu mmodzi chifukwa ma systems amachitidwa run ndi anthu osiyana-siyana ndi kwambiriso ku Malawi kunoko timakonda ndithu kuti muna chinthu chikalakwika tilozi munthu mmodzi. Koma the reason why we have the constitution and we have various systems in place is kuti anthu aziyang'anira ma systems. So tikayang'ana for example ngati ku parliament kucha. Tikati ku parliament kucha timati speaker, speaker ndi amene amakhala kuti akuyang'anira. Tikayang'ana ku judiciary tikunena chief justice. And then tikayang'ana mwina executive branch tikunena president. And the reason why we even have separation of powers, kuti zimakhala anthu ali ndi mphamvu zosiyana-siyana ndizonena kuti ma systems aja aziyendetsedwa ndi anthu amene apatsidwa udindo. Ndi adindo aja akakhala kuti sakugwira ntchito yawo ndi pamene ma systems amaoneka kuti sakuyenda. Chachikulu ndichoti mwina ngati ku Malawi kunoko tiyambe no kumaunikira ndi kumapanga examine kunena kuti kodi pamene pakulakwika ndi patipo ndi amene akulakwitsa ndi ndani. Chifukwa nthawi zena ma systems aja timasiya kuti akhale ndi ma leakages, timasiya kuti akhale ndi ma gaps. Pamene paja kuti kapanga choncho timakhala kunena kuti tikukanika for example mwina kuthandiza kuti tiyerekeze ku health care system, kati tiyerekeze education. Pakakhala kuti pali ma leakages osiyana-siyana, pamakhala kunena kuti ndekuti atsogoleri amene apatsidwa udindo uja akukanika ntchito yawo. Ndiye tikamapanganso examine tiziziyang'ana kunena kuti kodi tili ndi capacity. Mtsogoleri ujano amazafunika ano kunena kuti ayambe no wayang'ana kunena kuti kodi anthu amene ndapasa madindo akugwira ntchito yawo. Chovuta chimodzi kwambiri ku Malawi kunoko ndi performance system yathu. Sitimayang'ana anthu kuti mwina opanga perform bwanji. Andiso tikakhala kuti mwina tili ndi malamulo ngati access to information ija ikufunika ndithu kuti tiziyang'ana kuti kodi Habibawa tapasa ntchito 3 years pa 3 years apanga deliver bwanji. Andi zimezi jazo tiziunikire komanso tiunikire kuti kodi sector yomwe akupanga akupanga motani. Tikakhala kuti tili ndi ma performance indicators abwinobwino komanso ndikuti anthu akuonetsa zomwe akuchita zizitithandizira kuunikira kunena kuti kodi ma systems athu akugwira ntchito kapena sakugwira ntchito. Ndi pamene pakufunikira kwambiri ma checks and balances. No, I have my own mic, Habiba. Yeah, just to add to what my sister has said about, whether it's systems or strong leader, I see kuti mafuso, of course, afusidwa mchizungu koma tikuyankha mchishe, right? So I'll follow suit. Mafuna ndinene ichi na kuti tikayang'ana ku Malawi kunoko, ma systems amene atili nawo, amene apangidwa ya design, ndi ma systems abwino. Constitution yathu ndi constitution yabwino. Ukayiyang'ana palibe mbali imene inasiyidwa. Zonse zili mmene momwe zokhuzana ndi anthu kaya ndakumudzi, kaya mukamba za magetsi, madzi, so mmene wakambira Habiba kuti tinayika chilichonse m'malo mwache, tinayikanso ma courts, tinayika parliament, tinayika president ndi nduna. Ma systems amene mwina kumayiko ena amagwira bwino, ndi omwewo amene tili nawo kuno. So mwina mukanena kuti strong leaders, I think tikuyenera kuti tikhazikikepo pamenepo kuti tikukamba kuti wamphamvu. I don't think kuti we need a strong leader. So mwina ndipange disagree ndi amahata ndi patience. It's not about having a strong leader. For me, the attribute imene kuti ifuta, it's about kuti kodi leader wathuyo amakhudzika ndi kuzunzika kwa Malawi. Analowa kodi anthu akumakayima upresident kapena utsogoleri amakhala kufuna chani. Ndikunena ichi ndifunanso mwina ndingwatsekula m'maso ndafunse azanga amene akuti afuna adzayime upresident tsogolo kuno.
ena I think timene okhala nawo lero sanabwereka mwina atipeza eti ndikanakonda akanakhalapo ndidziwe kuti chimene chinatuma kuti ndifuna ndizakhale president wa dziko lino ndi chani, chifukwa chakuti amalowa ndikukhala ena 5 years ndikutuluka, ena 10 years ndikutuluka, amalawi ndimazunzika chimodzimodzi. It's not about strength. Iwowo ndi amene amakalemera, iwowo ndi anthu awo ndi amene amachita bwino. It's not about strength, koma mtima wawo amalowa ndi cholinga chotani. Ma systems iwa amakagwiritsa ntchito kapena amakasiya kumbali nkumakapanga zawo. So I think itime pa ma leaders iwa ndi chimene chimakhala mutu mwawo ndi mumtima mwawo pamene ndikuona ngati pakuvuta. Zikomo kwambiri. Amahada ndi anamadengo mpalizo yankhula kapika nanena kuti amatsutsana nanu. Ndinene pano mosabisa kuti powerless people can't do nothing. Anthu opanda mphamvu sangachite kanthu. Tikamanena za leadership, who is a leader? Ineyo ndimaona kuti a leader is someone who understands that there are certain people who might be better than him, but he has a calling. Munthu ameneyo akamakugwira ntchito kwatumikira anthu ena akhale kuti he can sacrifice, he can make sacrifices without expecting anything in return. Koma mphamvu zikhalepo. I choose to disagree ndi Council Njovu kunena kuti mtsogoleri wopanda mphamvu ayi akuluakulu. Mtsogoleri wopanda mphamvu ayi. Mtsogoleri akhale ndi mphamvu, he must be ready to sacrifice, koma he must not expect anything in return. Awawa ma politicians achulukawa ndi anthu amene amayembekeza kenakake in return. Akatigwirira ntchito zija akufunanso kuti akamapita ku nyumba achosepo china chake. So that's not a good quality of a leader. A leader azikhala munthu oti wakonzeka kuti apanga sacrifice, koma mphamvu timpatse akhale nazo. Munthu wopanda mphamvu sakuyeneka kutsogolera dziko lino. Ine zimenezo ndikutsutsana nazo. Council Jamanda. Just a quick interjection. I think when we're talking about mphamvu, sikuna kuti zoti aupyeze anthu, amenye anthu atani. Mphamvu zilipo kale, as Davis has put it. Zinaikidwa bwino bwino. It's just a matter of exercising that power within the, the limits of those powers. If our leaders did exercise powers within those limits, or to the fullest extent of those powers to those limits, we should be better than this. So it's not like, sorry, my brother, we don't want them to go beyond the powers that they were given, because those are sufficient. My plea is exercise those powers, because they have been sleeping on those powers. Mwanenagudi, sorry, Council. Mwanenagudi, they have been sleeping on those powers. Does that mean good? Doesn't it mean good they're powerless because they're sleeping on the power? No, the power is there, but they're not exercising. For example, ningopereka chisanzo randomly. Tukulephera ku manga nsewu, tukulephera ku panga develop like housing for people, and there's a home minister wa roads, and you're not calling him to account. There's a home minister of housing, you're not calling them to account, and you're not even firing them. It means you have the power, but you can't exercise those powers. So I am saying exercise those powers, because that is within the mandate that you have. And if you do that, you're well within the law, you're exercising your powers, and I'm sure you'll be delivering. So you don't have to go beyond that, beyond what you've been given. Okay. Pena pake bendukona benga dantu feto kamba zofanana siyasa rimuna ataongeza variable extra bili banalibepo. Timapanga compare variable ya strong leader ndi strong systems. Kodi chofunikira kwambiri ndi chiticho. Mtsogolero olimba kapena ma systems olimba. So bwana so apanga abwesa contribution yaso yabwino yoti akhale wa chikondi. So ineso I agree. I think Alisa apanga so agree. Siyasa in time ineyo chikondi kusinali comparative penekoko. Timapanga compare system yolimba nitsogolero olimba chokera kambira ndi chiti. So argument yanga ndi Dr. Namadingo makamba kuti tikufunika wa strong uyo fonda mena ngati kupanga manage ma strong systems iyo
akhale nchikonde akhale ndi empathy you see and timadandaula atsogoleri kuti alibe chikondi when it's too late kale ali mboma nthawi imene mukudwala malungo koma iwo akubweretsera t-shirt yachipani mumalandira sanakubweretseni la so ndifuna kamuchura alibe chikondi ngati wasintha atalowa mboma ayika panali ma red flags anali oyipa kale analibe chikondi kale koma iniyo nthawi imeneyo zimakupangani benefit ngati anthu so panopa zasiye kupangani benefit fani nthawi kuti mabilioni waononga chakuveka zilenjeno senu abwezeretse tsopano ndembene mukuti accountability panopa nthawi ya kampeni mungayitirozere chipani chimene sichikononga zindrama pitani sonkhano yoitemu mabilioni anga pitani sonkhano wa DPP mabilioni anga simunguwafunsa pitani sonkhano wa MCP mabilioni anga anthu akusewo sanabwere pano athawa chani osabwera panopa de mabilioni aja akulipangira spend ife tikulandira anthu akuita state house makalandira ma 100,000 mafumu tikulandira nthawi imene alowa pa mpando afuna abwezeretse ndi mufuna na accountability kuti form kwa registrar of political parties amakamboti ndalama yonse imene alowa yodutsa 2 million upange declare kuti achokera kuti ngati chipani chilipo chipani choni mwachiona chamanga ku declare for manager the accountability imene simunayipanga nthawi ya campaign musakayipanga anthu akalowa mboma zinthu zimene simunazikane nthawi ya campaign musakazikana akalowa mboma so imene ni nkhani ya tsiku lina koma nkhani na ya system ya strong ndi mtsogoleri wa strong musayaphatikize nkhani zikomo Mwakambapo about accountability. To what extent do you think these leaders must be held accountable, especially in my challenges ameujitika Malawi munomo? To what extent do you think my leadership they should be held accountable for the current challenges? Because when Zambia business mejuka mzigo munomo mugamba za accountability, ndefuna diziwe kuti kodi leadership imene iyi. To what extent can we hold them accountable? Mugafuna wanka for so easy denga ujoge ufika. Amena kufuna ngoweza nkono mwamba, and you only have 2 minutes. There's a timer right in front of you. Okay, Council. I think Council Chalamanda said something about the the leaders sleeping on the job or sleeping on their powers. Whereas that might be so, it is also when as the joint is kubesa some nkhani ya accountability. Kuti kodi ifeo ngati anthu amene otsogoleredwa timakhala ndi nthawi yomapsa mtima mwina ndikupangapo kanthu kuti anthu amene tikunena kugona awo adzuke. Ineyo ndifuna ndinene kuti amalawi pena pake tikukhala ngati tili ndi vuto ndi chifukwa chake mwina president wina wake anatha kutilamulira kwa zaka 30 tonse ndikumangovomereza ndikumayenda momwemo mabuku yawo simungawerenge nyimbo izi simungamvere makolo athu dulani makadi nkumapanga zinthu zija mosaoneka ngati zikutivuta kumapondedwa ndikumati ayi mungathoma ndipondabe sindikumva kuwawa koma tikumva kuwawa tikupitilizabe muzimene zijazo ifeyo ngati ana ndizomvetsa chisoni ndikayang'ana lero pa Facebook mwina timasangalala kwambiri ndi zinthu zina zake koma osakambapo zenizeni zokhuza mwina moyo wathu magetsi madzi mitengo ikukwerayi kupita mu Shoprite kukagula zinthu kupanga spendi ndalama zambirimbiri zinthu tochepa izi simonenga sizi kutikhudza ngati amalawi. So when you talk about accountability, let me say this as well, kuti mphamvu zimene tikukambirana panozi kuti atsogoleri athu amakhala nazo si zawo. Malamulo akulu amanena kuti mphamvu zonse all legal and political authority derives from the people. Ndi zathu. Anthu aja kamayenda m'misewu mukaya zimagalimoto kaya kamapanga zawo zija ndi zathu. So inu ndine timaoneka ngati kuti mwina timazangotenga kuti mwina ndimene mulungu anapangira. Ayi, mulungu sanapange kuti ifeyo tikhala anthu omasautsidwa kapena ena ake mwina adzitenga mphamvu zija ndikumathamanga nazo ifo samadziwa. So we need to change. Ndikupanga challenge amene akumvera kaya ali ku nyumba kapena ali munomo kuti tikachoka panopa kupita ku manyumba kwathu mawa mukaganizira za Malawi, mukaganizira za mphamvu. We are not having enough yama conversations ngati awawa. I think ambiri timatengera kuti bola ine ndiye ndikanyumba kanga ndinamanga kanyumba kanga ndi ana anga apita ku skulu zathera pomwepo sitikuganizira kutsogolo sitikuganizira mbuyo. I think amalawi tikuyenera kuti tikhale
ndi nthawi yofuna kusintha zinthu ndi mtima wopsa mtima ndi mtima wokhudzidwa chifukwa singamakhale 60 years tinakali mu mphawi chimodzimodzi. It's not on Malawi. We need to do something. Well, that was more than 2 minutes, but it's okay. Okay, Kanzo Jalamanda nanena kuti sleeping on the job, mphamvu mapatsidwa koma mukugona, which means I'm sure makanzo they agree with us kuti zimenezo si mphamvu. Mphamvu, if you can't control mphamvu utapatsidwa, you're not powerful, you are powerless. Olozilipo koma you have to control it. So and however they must be able to wield the power that they have, not to sleep on the job. I just wanted kuti samalize 2 minutes yanga koma nezo si mphamvu. Ngati ukugona mphamvu linazo ulibe mphamvu. Yes, please. I don't want to be misquoted. When I say sleeping on the job, on the powers that you have, what I'm trying to say is the Constitution has given you this mandate, okay, from 0 to 100, and you're only exercising it to 40%, right? It means you can go all the way to 100%. But because of wanting to please the voter, because you're so more worried about the next vote, rather than fixing the problem, you're letting things go under the carpet. That's what I've observed throughout the multi-party regime that Malawi has enjoyed. Kwachitika zinthu zokuti, how did you allow this to happen? I'll give you examples. Ntaoni, ndagula malo awo kwa mfumu, kungoyamba kumanga mene kufunira, without permissions, without, following city plans. That's why our cities are looking like villages. Mise umango kota jonji, when there could be proper roads in a grid form. Koma chifukwa chani, ndikapanga izizi, ndiakalipira mfumu awawa, zizandivuta pamawa, because mavote azachokera kumweko. Abwera wakabaza, same thing, So because the power is there, it can be exercised, it can be enforced, and it doesn't have to be the man at the top, because he is a CEO, but like in any company, it doesn't have to be the CEO to do everything. It will be a manager of that, a head of department of that. But the CEO should be able to say, hey, what's happening there? Why is it like that? And if you're not keeping up with the KPIs, then he should be able to say, you know what, you're fired. That's what I'm talking about. All right, thank you so much. Jublan, over to you. In the essence of time, this has been a great topic, and we have surely learned that with great power comes great responsibility. We thank you all for your answers. And as we move on to the next topic, which will be youth and women empowerment, what I would like to stress is, with our audience here today, please may we respect for our panelists / leaders to finalize their answer, and then we can give them a round of applause if you wish to. To our leaders in front of us, may we keep time so that we can cover a lot of the topics that are very interesting for this evening. It is constructive conversations. We are enjoying the flow. Like we mentioned, disarming you, and you are giving us your opinions. Everyone is subject to their own opinion, and it is good dialogue that we are having for our nation. Thank you very much. So as we go forward, my co-host here is also a lady, and today on our panel, we only have one lady that is answering. And we thank you for being so powerful, and this will go first to you, which out of respect, from there we'll have Council Davis, and then we'll carry on this way as we ask the questions. So the question today, under the topic of youth and women empowerment. Youth and women constitute a majority of the population, yet they are not adequately represented in decision-making processes, or the turnout is low in participation of politics. What do you think should be done in terms of policy and empowerment to ensure that women and youth fully participate in politics? Over to you.
Thank you very much. Let me begin by saying that one of the things that we are noting in Malawi about politics is the disillusionment of our youthful people joining politics, for example. It's good to see Dr. Namadingo and Mr. Mahata, who is only 29, I understand. He's a very young man, but very wise beyond his years, and I do hope that once he attains 35, he will make the decision of leading a political party. But that said, I would believe that the problem that we have now in Malawi is that the youth, I think, are disillusioned by the poor democratic systems that we have. When you look at the policies, you find that we have so many policies, including the youth policy, the recent one, which actually also outlines almost, I think, maybe 8 core areas where the youth should participate in governance of the country. Again, when you look at Agenda 2063, you find that we are talking about harnessing the youth dividend. All these issues, all these policies, frameworks, strategies, they are showing that, you know, Malawi is recognizing the important role of the youth and how the youth must be able to participate in decision making. That said, it's also the same about women, but we're finding that implementation of the policies as well as enforcing that, you know, youth must participate has been poor over time. And with each and every government that is coming, we note that they'll bring something to do with the youth. We even have a ministry, youth ministry, where, you know, they want to attract the youth, but it still feels that, you know, the environment does not allow the youth to participate fully and effectively. I would say that we need to revisit and to look at countries like Norway and Rwanda. Norway, for example, 14% of the people that make parliament, that are in parliament right now, Norway, 30% of them are young people. Because Norway has created an environment which the youth can actually participate and take lead. And we also find that even in terms of women leadership, when you look at the Schengen countries, you find that, you know, the youngest minister would be 36, 46. There's no one who's above the age of 40. What this means, it means that, you know, those environments, their policies have actually enabled the youth to come in to participate and to join in. Kumalawi kunogo zinthu tinazo bwinobwino pa mapepala. In fact, mukayang'ana ma policies atumpe zoti ma policies abwino koopsa. Koma kuti amene akutsogolerawo kuti abweretse mphamvu zoti ma youth kapena azimayi akhalemo sizikutheka. Ndingoyankhulako chinthu chimodzi. Chomvetsa chisoni kwambiri tikaona ma statistics ameki panopa tiona kuti 7 million chakuti ndi amene apanga register. Out of 7 million, 4 million chakuti ndi azimayi alembetsa. Azimayi alibenso mphamvu mokha moti akaganizire kuti mwina tiyikeso azimayi ambiri mutsogoleri, mukapeza kuti azimayi ambiri akavotera azibambo. Andiye tiwonda amene akugwira mavoti ambiri. Azibambo ali pa 3 million chakuti amene apanga. So we need to really empower ourselves as women, but also I think the youth really need to agitate. They shouldn't give up. So the more we see others like these two in front of us agitating and fighting for the space, that's exactly what the youth need to do in Malawi. Sorry, it was over 2 minutes. Yes, I see you fighting for the space, so thank you for that answer. That is over to you, sir. Yes. I don't think I have anything different from Zmenewanena Habiba. Kuti so far zimezi kuchitika nzakuti malamulo kapena zinthu zimezi kulembedwa tikungokhala ngati tikungochitchula kuti you know, achinyamata achinyamata kapena azimayi, koma on the ground timapezeka kuti timaona ngati kuti mtsogoleri ndi munthu wamuna, mtsogoleri ndi munthu wamkulu. So much so that mwina titati tipange chisankho lero ine ndi Namadingo aziti uyu ndi mwana uyu ndi nyamata sanakhwime. I think Malawi timalemekeza nganga gogo. Koma now mendakambira kuti chabwino mapepala amwe zinalembedwa kuti achinyamata ayenera kutengapo mbali. Mmene wanena Habiba kuti timanena kuti even kaya popanga appoint a certain percentage azikhala azimayi. Koma you see kuti even amayiwo paokha amakhala obwerera mbuyo. So
maybe posafuna kutaya nthawi ningonena ichi kuti mmene ndanenera muja kuti mwina Malawi sitikukhudzidwa kwenikweni ndi condition yathu. Amayi, it's high time that amayi amene ali patsogolo akhale example yowatsogolera amayi ena anzawo. Osakhala kuti iwo adzekathamangira kuombera m'manja abambo. We need strong women leaders that are going to stand against the men and show taesa zibambo. You know, so far president amene nakhala naye wamkazi anangolowa chifukwa kuti president wamuna anamwalira. Panopa nthawi ya chisankho amene ali president wamkazi amene afuna kuti ayime nawo wamphamvu ndi ndani? Ndi mbali ina imene amayi akuyenera kuti ayang'ane. Achinyamata, we don't need kuti tikalowe chipani china chake. Ndisanene kuti wine sino achinyamata. You don't need achinyamata kuti mukalowe chipani china chake. Yambisani chanu. Achinyamata alipo ambirimbiri. Why is it that timadikira akuluakuluwo kuti atitsogolere pamene akutsogolereni rather? Pamene zonse zothekera muli nazo. So ndingofuna kulimbikitsa achinyamata amene akutimvera ndi amayi kuti kuthekera muli nako, go ahead. Thank you for that response. Over to you. Kwambiri pacha nthawi ndingokamba kombali ya youth imene ndikuyimiriraso. Of course apo time masiku maoneka ndi tumwani kopanga manage tumopo titayankhula kwambiri itamaoneka tizipanga manage roka. So far I'm also timing you, so you can proceed. Okay. Okay, timanena kuti achinyamata tapange involved koma ndi pakamwa. For even malamulo amene tikukamba kuti akulola achinyamata sakulola. Mboni ndine panopa. I think anthu mwatiseka pa social media tikulimbikira kuti zaka zitsike timire nawo. Amukuza usambira kukhasala bwanje. Iwo ali okay ngati wachinyamata participation kwa politics uzipento kwakwero lopite ku nsonkhano. Koma kuti ukayime nawo pa presidential debate akha offended. Koza akuona iwo wachinyamata asakuona kuti uli ndi contribution kuti tofanana ndi awo. Statement yambiri amene naipanga ndikulowa kundale nakamba kuti sindikuyimira kufa ndino wachinyamata. Ndikuyimira kufa ndi masala amene palibe. So sidi mafuna kuti ndino wachinyamata mundipasanizera idayi. Ndimafuna ndikapikisane nawo ndiwo. Debate yotipange nawo, misonkhano yotipange nawo. Policy framework yotipange nawo. Malamulo amati president sangakhale 35 below. Koma youth policy imati wachinyamata ndi 35 below. Ndesi munganene kunoko kuti malamulo akulola wachinyamata. Sakulola. And my efforts athu osintha malamulo akwena akambire ku parliament. Ku parliament iko amene ali business committee ndi munthu amene akufuna iweso wakwerero yake uzipita ku nsonkhano. Ndokamuze kuti ase onako lamulo ilili ndimire nawo angatsitse ukhale live. Ukhale live wake. Losatheka. So akuzana da mapupuluma ndale zipafika mukhwime kaye. Yambira lokhasala muzikwera pang'ono kuchilo khanga kuti mwina ndikaliya ina yake all business zikula. So far your time is up. Thank you for that interesting response. So far from the three answers, it seems we are in agreement. Can we go over to you, Namadingo? No, I fully agree. Democracy imanena kuti majority rules. Anthu amene mulipo chigulu ndi amene malamulira. Kutere ku panopa tukamba pano aliyense amene ali mu nyumba ya malamulo ndi president anasankhidwa ndi majority osati aliyense. Nde ifeyo mukamatiuza kuti over 50% ya population ya Malawi kuno ndi achinyamata ndi azimayi. Zikutanthauza ndife majority. Tsopano ngati ife tili majority nchifukwa chani mutsogoleri ma decision making mulibemo koma ndife majority. Nde tikupanga ruling yokuti we're not ruling. Panopa papani wemetakhala pano pamene kapachuluke achinyamata. Kunayi kwine unyamata wanga utha chaka chino sinanga 35 yondafika. Nde kuti nyamata watsala mmodzi ito pano. Amayi aliponso amodzi iso. Koma akuti ndi majority. Ndi majority yake iti. Ndizijazi nde kuti mamva kuti mamegafarm ang'ono ife nde kuti majority ang'ono. Majority ang'ono. This is not on. Timayeneka nde kuti parliament muja mudzadze azimayi ndi achinyamata. Nde kuti majority is ruling. Zikumwambiri. Thank you very much for that answer. Over to you, Council. Thanks very much.
I don't have too much to add, but let me just take this conversation a notch up. Tudandaula kuti achinyamata azimayi ndi amene akumadzaza kuma udindo kuchanchani. Essentially, sorry, okay, it's the opposite, sorry. Akumadzaza kundi azibambo ndi achikulire. Now, let me just take one example. Okay, before I even go there, Habiba talked about policies, Davis talked about policies, all of them talked about policies. Malawi timalima ma policy abwino tu, koma they are implemented in other countries, not in our own country. Who is there to implement our policies? Are they doing their job? That's my number one question. Number two, let me just take one specific example. Why do we have a limit kwa president kuti uyima kawiri kenako basi and not members of parliament? It means you can be a member of parliament for life. What chance does my brother have if your limit, if your term limit is limitless? Mwina pena bage tizifusa mafuso kuti lamulo ili likuwera luchokera patipo awawa zaka matema ngati 6 akubwera be ku parliament amabwera be ku parliament nanganawa azabwera nthawi yanji. So we should start questioning these laws, and who is supposed to implement these policies? Are they doing their job? Because if they are not, we should have the balls to fire people that are not working. Thank you. Thank you for those remarks. However, as we continue, it seems that we are all in agreement and would like to give a round of applause for such a unified answer. Could we give them a round of applause, please? There was questions there. Are they doing their job? Here we are listening, we are discussing more, and with that, we all have our views, different opinions, and we need to look deeper. I hope those that are watching and listening, tuning in, please do ask yourselves these questions and see how we can all constructively add. Now, if we're looking at that for youth and women empowerment, do you think we can practically turn the youth into a national fuel and energy development for progress? And if yes, how can that be done? So I just need to repeat this question. Do you think we can practically turn the youth into a national fuel and energy nation with development and progress? And if yes, which we have been in agreement with, how so? We'll start from this end and carry on there. Remember, we have 2 minutes for your responses, which will be timing you. Just to add, for rule purposes, since you are having problems with the timer there, at 1 minute, I'll raise this bottle. At 2 minutes for unity, she will raise this. And then you give a chance to your panelists. Thank you. Right. I think we should stop abusing the youth. My brother said, Amatikwezango, Lore, kumabida kumisonkhano and all that. And even the youth themselves should understand their wealth. Okay, you can go to a public rally, to a political rally, to understand, to hear, and to make a decision. Not to be a mindless hand clapper. No. Another thing would be education. You know, our education is yabanga collapse kwambiri. So maybe this is where the problem is coming from. 20 years ago, I don't know what literacy levels yet tunali banji. I don't think it's any higher than it was 20 years ago. It's not just about literacy. It's about even understanding how the world is working today. And if our youth can't understand how the world is working today, there's no way they can get themselves into parliament, like Habiba mentioned, from a Nordic country. There's no way, because they don't have the qualifications, they don't have the confidence, they don't know how the world works, they don't even know how to go about it. Education is key. But are we delivering the kind of education that our youth
can use and help them to be a better version of themselves? My answer is no. Just look at the class blocks, for example. Class imene nalowa ine inali kuti umatha kuswa window ndikukatenga makolo ako azalipire class. Panopo makhanga mu chicken cage. That's just a class block. Now there's so many children in one classroom with very few teachers, maybe some of them not even fully qualified like they should be. Are we paying attention to this? Because we need to develop our young people from the most tender of ages so they realize, thank you very much, how they can be better citizens and better versions of themselves, because it's that will help them to build a nation. Otherwise, mango jia museumu, this is what we have. Understood. Thank you. Over to you. Thank you. Kumaso kanso akafusa fuso tingo gwira fuso olo chipamuti sokoneza mumverafe tiyamba yankha zina mwalo mwayankha zimene tamusidwa. So to stick to your question, achinyamata sakuyeneka mu 2025 Malawi uno kumanena kuti tingapeze bwanji mwayi tanena kale ndife majority anu akadzikoli kuti ndifeyo. Panopa ndi nthawi yakuti tizidziwa kuti maphunziro mene amanenera council chalamanda. Education is not everything, but we must all agree that education makes one exceptional. Anthu ophunzira sakwera malole atazipentapenta. Pamene poti mamba kuona kuti this is a result of economic desperation, anthu awangosowa ndalama, maphunziro alibe. So pano anthu athu ambiri akaphunzira mmene amanenera council muja, sitidzaona anthu akukwera malole. Ine ndamahata sitingakwere lole. Sitili mulole, ndi chifukwa chake tili papaneyo pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ningogwiriza naso ndi anzanga amene ayankhulapowa. Kukometa pafunso lanu tikuyenera tigwirisire ntchito energy ya mayouth. Timati ma population demographics. Mayiko amene ali ndi mayouth ochuluka amakhala ndi advantage yambiri okonza zachuma zawo. Fande kuti ali ndi energy yotatha kupangira katundu, ali ndi energy yotatha kupangira ma services. Koma zonse zoti zitheke, first step ndi yomwe yakuyika mbayo. Quality ya maphunziro yomwe mukuwapatsa. So muwapatse maphunziro amene apangitse kukhala competitive pa dziko la lero osati dziko la kalekale. So dziko likupita chitsogolo sangasanga achinyamata akuyenera kupanga kachapu muwapatse maphunziro abwino. Chachiwiri, mukonze ndondomeko zachuma kuti thukuta lawo lizipindula. Chifukwa kuti ndondomeko ya chuma ngati isakupanga liwadi thukuta imapangitsa kuti munthu hardwork yako yonse ikhale wabule ndi moyo sumasintha. Muli mayouth ambiri akulimbikira dera amalawirira and ngati pa generation imene imamvetsa kwambiri timati haswe ndi generation yathu inoyi. And anthu olimbikira ndamadziwa kuti aziphatikiza school ndi entrepreneurship koma ndangati amene akulemera. Vision 2020 ati sinatulutseko billionaire mmodzi youth. Apaso vision 2063 itaso. Chifukwa chani? Ndondomeko za chuma. I think muna matopic ena akamabwera za chuma ndi fotokoza bwino point imene zikomo kwambiri. You may proceed. I think the question has been exhausted, and I think I recall I gave my views a bit earlier, but Yes. maybe just to stress that the power to harnessing the youth to participate really boils down to economic empowerment. Ndinapita umangoji 3 years ago kumene ndinakapeza ma youth ambiri amene timapita ukayang'ana kunena kuti ambiri timamva kuti kumangoji amapita kutheba amapita ku South Africa, koma ndinapeza ma youth ndithu ambirimbiri ndi ma youth clubs. Titapanga kafukufuku athu kupeza kunena kuti kodi chimene akusowekera ma youth ndi chanu Malawi kuno. Majority amene timakumana nawo ma youth clubs amanena kuti ife tikungofuna capital kuti tizikhala ma cooperatives, tizikhala tikulima, tupatsidwe capital yoti tizipanga business. So zimene akunena zizi ndi ma rural youth amene amapempha zimene zizi kutanthauza kunena kuti the youth know what they have to do, but they just need to be incentivized so that they can be part of the economy. Thank you. Thank you for the response. And the final response. Yeah, it seems like I think we are all
agreed, as to what should happen. Almost everyone has talked about, economic empowerment, mwina kwalimbikitsa achinyamata kunkhani za chuma, nzanga patience, komanso I think Amahata, even no Chalamanda, akambapo za maphunziro. Ine mangofuna mwina ndikilende manga pankhani ya maphunziro kuti maphunziro tukambawa it's not just kuti mwina ku skulu kokha kuti ina anapita ku college kaya anapita kuti koma kuti achinyamata akuyenera kukhala ndi nthawi yomaphunzitsidwa kuti kodi tikanena kuti dziko mmene tikambiramo kuti mphamvu ndi za ndani, chifukwa kuti muone achinyamata mwina sakudziwanso kuti iwonso ali ndi kuthekera kotha kupanga zawo ndi kuti akakhale otsogolera. Achinyamata amakhala kuombera m'manja big, I think big mawa kuti big aja ndamene akupweteka achinyamata chifukwa chakuti achinyamata amayikana m'magulu kudikirira big. Zonse zimene amapanga kaya ndi Facebook kaya ndi social media, muone bayala amakhala wina wache wachikulire, achinyamata ali pamenepo kudikirira wamkuluyo kuti apangire zinthu. So we need to change china chake kuti achinyamata azitha kumadziwanso kuti iwonso ngakhale wachinyamata angathe kuyima nawo 2025 pa chisankho, osadikirira kuti kutsogolo kuno ndikadzaonjezera 5-10 years ndiye ndidzaime. So aone maphunziro angati awu munthu kuti achinyamata athe kukhala ndi chikhulupiriro, kuzikhulupirira kuti zotheka nthawi ija tinkanena kuti zokoma zili tsogolo ija ndi lerolo, not 2063, koma lerolo 2025. So maphunziro amene tikamba ndi amenewo kwa achinyamata. Zikomo kwambiri. Mukuona kwano funso ndipita kwambiri kwa anamadingo komanso Amahata tikatha pamenepo Davis ndiye nafa mwana kuti ndiyo siya achinyamata. Mukuona kwano anamadingo komanso Amahata, why do you think achinyamata ambiri amangopanga support according to Council Davis manganga amenewa? Why do you think that achinyamata ndi ambiri koma kupitirizabe kupanga support nganga zimenezi? Komanso mukuona ngati chimene chingachitike monga inu achinyamata muyankhe ngati achinyamata kuti musiye kupanga zimenezo and start supporting fellow youth ndi chani? Musanayankhe ndipangira donso Davis ndazinzano mwana kuti sinu achinyamata. Nthawi zambiri anthu amene they've made it, especially in Malawi, we've seen people who are very successful amangowauza achinyamata muzilimbikira muzafika pamene afika pano. They don't communicate or share bwinobwino kuti iwo pofika pamene panafika bwanji. Samana zimenezo nganga zimenezi zikwena zipange bwanji kuti achinyamata muzitiuza zinthu zenizeni zogwirika osati kungotiuza kuti work hard, because if you don't tell us that anthu apitiza kumapempha mapeji pa Facebook kwa anthu amene anapanga bwino. Thank you so much. Dennis and anamadingo tiyambira ndino kumeneko. Anamadingo? Okay. All right. I think ndingoyambira so statement unomalizirayo ya anthu mabig amene wawauti amene akwenera kutiuza kuti anapanga bwanje. I think ineyo ndizakhala convinced kwambiri ndikazaona ko billionaire mmodzi m'Malawi atatonetsa bank statement yake imene imakulira from time imene sanali billionaire to billionaire. Otherwise imene ilimo italeta ku Malawi, I don't think pali billionaire wachilungamo. So asimatuze kuti timagulitsa dowe, timatere anyamata kulima dowe kwa gender ndangati. So azangotonetsa ku bank statement tinatere inafika apapa inaweza kukhotera. Ukumbali ya kukula kwa involvement ya achinyamata, ine ndipeleke example ya ku politics kwa kumene ndili. I think it's very easy to give up. Ife anthu ngati ife mutimva tukamba bere tukimira ngakhale tinakanizidwa, it's because motivation yathu inali bigger than zoita dutsamo. Ndakhala ku parliament kuja muna 5 years daily kumapita kumene kuchako mpaka na lero sinathandizike. Panga exhaustive legal framework tinapanga exhaustive legal frameworks even lero issue atunali ku court, you see. So setup imene ilipo inanena kale kuti wachinyamata timuyuza. So under that setup wachinyamata ukapita umakazindikira kuti I think ndi panopa sinothandizika ndinothandiza ndomajoyina mabigeo ndikapita ku parliament china mandi akhawo cha nzeru kungondrozera khomo la alliance
alowani ndi awa mungopanga alliance nthawi kubwera. So nakapanga alliance nakakhala join aso yo. It makes sense. So it's easy watching Amada kupanga give up. For it has been conditioned the ground. Could if you so tandizika and it tandiza. Ziko mwambiri. Mene wanenera nzanga mahata tikamagamba za mabilionea kapena mukuti nganga zimene zili zolemera, anthu amenewa ali ndi njira zimene adalemerera. Tikamagamba za mabilionea a dziko lonse lapansi, pitani mukaone mabilionea kaya ndi ku America, mukamva zokuti uyu dzina lake ndi Mark Zuckerberg. Ameneyo anapanga Facebook, anayamba ndi azinzake folo, kaya anayambira muchipinda ichi anayenda chonchi. Uyu ndi bilionea, dzina lake akutchulirani kuti ndi Bill Gates. Ameneyo ndi mwini wa Microsoft, anayambira mgaraja anayenda chonchi. Anthu amene wawa, they've got one thing in common, mabilionea amene wawa. They discovered something, they invented something, then they became billionaires. So pano mukamona billionaire ukuthi sanapangepo invent china chilichonse koma ndi billionaire, akukuzani kuti ndrama ndimasiya ku Old Mutual ndizimachulukana. Iweyo unapanga invent chani kuti ukhale billionaire? Tidzafufuza anthu amene wawo. Palibe nkhani zenizeni zomveka bwinobwino. Ineyo ntafufuza napeza kuti pali njira zinayi zokha zimene umakhalira billionaire maiko ngati athuwa. Njira number 1, umayeneka kuti iweyo ugwire ntchito molimbika kuti udzakhale billionaire. Koma vuto limene lili njira imeneyi ndi vuto lakuti kugwira ntchito molimbika ngati ugwire muchione ndi kuti udzalemera ukazakalamba. Number 1. Number 2, iweyo ndi kuti ukuyenera ube kuti ukhale billionaire. Amenewo tili nawo alipo mabilionaire otanaba kuti akhale mabilionaire. Kuba sikunena kuchola banki, tikunena kuba kwa mtundu ina uliwonse. Kuyimira mpando wa ndale, kumapanga misuse my resources, kumabanda namo manager ukuba ndithu. Njira number 3 yokhayo imene munthu ungakhalire billionaire unoko, ukwatire ndi munthu olemera. Ndenge ngati iweyo sungakwatire ndi munthu amene ali billionaire kaya suzakhala billionaire. Njira yomalizira upange inherit ubillionaire, bambo ako akhale billionaire. Ifeyo mmene mukutonera utsogolo kuno, ine dzina langa ambiri kuti mulimve kuti kuli na madingo munamvera wa ine. So bambo anga sanali billionaire, siningakhale billionaire. Nakwatira kale Rihanna Rice si billionaire so, siningakhalenso billionaire. Sine wakuba siningakhalenso billionaire. Kuti ndigwire ntchito molimbika ndi kuti billionaire nzaulawa koma ndi kuti ndili nganga ndi zokhumudwitsa kwambiri zikomo. Davis mwina mfuna muimbire nganga achinyamata ayimiridwa ndithu. Yes. Unfortunately, nganga zimene wasankha ndi simabillionaire aswera. I think izikungogwirizana ndi zimene akunena patience zokuti kuti ugwire ntchito mwachilungamo amene tikugwirira ntchito ifeti. Mukuona kuti tikukhala mu system imene mwina imaonesa kuti imapangitsa okhaokha amene mwina akupanga chinyengo amene akumatha kukapezeka pena pake kugawana mosaganizira anthu ena ndi amene akumalemera. So mwina nkhani imene tabwerera kwambiri olo imene tikukhalapo yalerolo ndi how do we change that? Chifukwa chakuti chimene Malawi sikutukukira ndifukwa cha chimene chocho kuti anthu ochepa akumatha kugwiritsa ntchito mphamvu zimene tinapatsa kuti atumikire dziko, kuti anthu tizitha kupeza mwayi mofanana ndi kumalemera mosachita kuba, koma anthu akumapeza kuti akungogawana pawokhapo zipani zimene anayambitsa mwina azigogo awo azibale awo akupitilizabe kumatipanga zimene zija. So ndimene tikunenamo kuti nawo mwina ifeyo tikukula koma inuyo achinyamata mulolabe kuti zimenezo zipitilire nanga kutsogolo kunoko. How do we change that? So we saying kuti tayesa taziyesa kapena ifeyo ngangas taziyesa. It's your time. Achinyamata, azimayi, it's your time. Tisinthe zimene zizi kuti mwina mwake chuma chiyende bwino. 60 years ni nthawi yayitali, sitingamapitilize kukhalabe mu mphawi, china chake sichikuyenda bwino. Ziko. Thank you. And as we complete that topic, it seems there's something we have in common. What we have in common is encouragement towards our youth, having involvement with our women, hopes and dreams, learning confidence, unity, and also good direction and change of mindset. Somewhat leading with mentorship, finding and filtering the right advice, and seeing that
if history does repeat itself and it rhymes, how do we change that and go forward? Over to you for the next topic. Thank you. Thank you so much. Kani mene yakambidwa kwambiri ndiokhuzana ndi katangale. In simple terms, what do you think should be done to effectively deal with corruption in Malawi? 2 minutes. In simple terms, what do you think should be done effectively to deal with corruption in Malawi? All right, I can start because as president of the Malawi Law Society, you know, that's one of the issues military makumana nazo. I think ambiri somwina manote maloya ndanthu akuba. So izozo ndizoti ndimakhala ndikumazimva ndipo nthawi zina ndimakhumudwa nazo chifukwa chakuti maloya santhu akuba. Koma mmene zimakhalira kuti kwina kulikonse kumapezeka anthu abwino, anthu oyipa. Corruption si chinthu chabwino. Ndipo corruption ikuoneka kuti yakhudza almost mbali na iliyonse ku Malawi kunoko ndimene kutibweza mbuyo. So even nkhani imene makamba apa ya chinyamata, nganga, iya billionaire, akuti okwatira mkazi oti mwina ali ndi chuma kale, imene chayonso ndi nkhani yoti kukhudzana ndi corruption in a way. Chifukwa pamene zikuthera ndaona kuti ngati sukukwanitsa kupanga zimenezozo, njira imodzi imene ungapezere chuma ndikalowa mu corruption. Now, how do we tackle corruption? I believe kuti kupanga tackle corruption is through strengthening my institutions. Amene amapanga fight corruption. Tili ndi ACP, tili ndi makoti. Now, ngati mulandu wa corruption umapita ku koti, munthu wa corrupt yo ndikampangaso corrupt ogamulayo, ndiye kuti there's no hope. Yeah? Koma we should be able to have my institutions as strong, oti tiziziona kuti tikapita ku koti, ndiye kuti mulandu umene kujako sikukakhala corruption. Tikapita ku ACP sikukakhala corruption. Right? So ziyamba ndinu ndine kunena kuti are we going to stand? Right? Anthu ena akamanena kuti oh everybody has a price if ndikumasekelera. I think I even heard Namadingo say that in one of his interviews. I almost called him to say no, not everyone has a price. I think today we should say we don't have a price. We are going to stand on the right principles. We are not going to be corrupt. It starts with you and me. Osamati ungakane 400 million. No. Takanabo ifeyo drama 400 million. Tizumo kwambia. Ndimafuna ndiyambe ndikunena kuti kunkhani ya corruption mmene anenera anzangawa ndionena kuti pakuyenera ndithu pakhale ma systems amene ali strong onetsetsa kuti katangale achepe. Takambapo za anti-corruption bureau yomwe inapatsidwa mphamvu kwambiri pa malamulo athu kuti izitha ndithu kugwira anthu, kupanga kafukufuku komanso kuwatengera anthu ku khoti. Mwina system yayikulu yomwe ifunika kuti ikhalepo kuti ikugwira ntchito kwambiri mmene anenera anzanga Davis wandi system ya ku khoti. Khoti ili ndi gawo lalikulu pa nkhani ya katangale. Tikuona kuti ku Malawi kunoko tayamba kuyika makhoti osiyanasiyana, tayamba kuyika like commercial division, crimes, financial crimes court. Makhoti onsewa amene akuyikidwa ndikunena kuti azitha kuyang'ana ndi kupanga kafukufuku kuti kodi chuma cha dziko chikuyenda bwanji, ndipo ngati pali katangale anthu azitha kugwidwa ndi kupatsidwa ndithu chilango choyenera. Ineyo kwa ine ndikuona ngati kunena kuti maloya anu muli ndi ntchito apapa sikuti ndikuzitaya, koma ndikuona kuti maloya ali ndi ntchito yayikulu yonena kunena kuti azigwira bwinobwino ndi khoti ndi kupanga kafukufuku ndi kuyang'anira, chifukwa chonena kuti nthawi zambiri zikakhala kuti mwina maloya jaso ali patsogolo kuteteza anthu amenenso mwina akupanga zakatangale, ndi pamene tikumakhala ngati tikuma lose attraction yathu ngati Amalawi. Komanso mwina zina zomwe anthu zangagwirizane nazo koma kafukufuku akuonetsa kuti tikayika azimayi ambiri m'maudindo tiona kuti katangale achepa. Pali research ikuonesa kunena kuti azimayi akakhala mudindo amakhala kuti ali risk averse, amaopa. Ndiye ku Malawi kunoko mwina tiyesekonso azimayi kuwapatsa maudindo ngati mwina governor wa Reserve Bank kaya ndani, kuti mwina tionepo kuti zinthu mwina zingakhale zokhala kuti zikuchepera. Koma izizi ndizonena kuti mwina azibambo ambiri sangagwirizane nazo, koma ndikukhulupirira kunena kuti ku Malawi kunoko titayika azimayi ambiri m'maudindo tiona kuti mwina katangale akuchepa.
zikoma kwambiri nkhani yakatangale ndi imakambidwa kwambiri mene mamonera katangale amayambira mu mtima ndi palibe amene angathe kuona zochitika mu mtima mwako. Ntchito yoyamba ya boma pakatangale ikhale kuyika masystem kuti katangale kachitika munthu yagwidwe, so pazikhala povuta kuti upange katangale osagwidwa. Chachiwiri ukagwidwa ulangidwe, so munthu uzipanga katangale kuti atenga risk yokwanira uchita kudzoti ndapanga cost benefit analysis kuti chances ali high ndigwidwa, chances are high so ndilangidwa basi kazachepa kasazatha koma anthu azigwidwa azilangidwa. Nawe icho chonena nchophweka koma nchovuta kwambiri, chovuta chifukwa chake kuntunda ngati mtsogoleri ali patsogolo kukhala beneficial wakatangaleyo basi ma systems sayikidwa kuti anthu azigwidwa, ma systems sayikidwa kuti anthu azimangidwa. Ndalama zake za kampeni nazikamba kale zachokera kukatangale ndi muzadabwa kuti akhala pampando ndalama za covid sinuzaziona, muzadabwa kuti ndalama za fertilizer zapezeka kumbuchani. So ifeyo tindi udindo pokana kampeni yononga zindrama papene paja pene state capture imayambira. Chachiwiriso katangale wani musasokoneze ndi kuba tikuchire kuba komanso musasokoneze ndi crew leadership. Pali zinthu zimene zikukanika fa chakatangale, pali zinthu zimene zikukanika fa utsogolero ndopanda nzeru imene ikhale nkhani ya tsiku lina zikoma. Corruption katangale ali pa dziko lonse lapansi, ku Americanso aliko, koma kusiyana kwa ife ndi anthu aku America kwakuti ifeyo ndi culture ndi chikhalidwe chathu. We are corrupt people. There is a word amati enculturation. Katangaleyo anthu amachita kuphunzira ndikumpanga master kutero kwiniyonso mukundiyang'ana ndinu anthu akatangale. Katangale uja kutero kwiniyo mukadwala mukupita kuchipatala mumakhulupirira kuti ankathandizidwa mwachangu chifukwa madziwana ndiwa kuti ndikatangalenso ameneyo. Nde katangale uja ife timaona ngati akupanga katangale ndi anthu amene ali ku parliament wa anthu amene ali maudindo akuluakulu, koma tonsefe amahata ndi akatangale. Ine wakatangale awa akatangale, koma zangosiyana kuti level yakatangaleyo ili pati. Nde if we learned katangale ngati tinamuphunzira, we can also unlearn katangaleyo titakupanga kuti tisakhaleso anthu akatangale. I look forward to the day where we begin the journey to unlearn katangale. Nkhani iyi ndiyovuta kwambiri yakatangale. Nzanga kamba za kumakhoti kuti kuli ntchito yayikulu kumakhoti. So I'll tell you this, I'll try to simplify it. Kukoti kwafuna kupanga prove mulandu wa criminal okhuza ngati katangale ndi ya criminal yonse amanena kuti it must be proven beyond reasonable doubt. It's easy to prove kuti anamadingo andibera watch pa watch anga ija mukayipeza ili ndiwo kapena anamadingo apha munthu X kozi mwina anaona akupha. Koma nkhani yakatangale imakhala yobisika kuopsa. Now, how do you prove that beyond reasonable doubt? Chimozimozi ndi kuberedwa watch ndizosiyana, koma marules athu amanena kuti bwanji prove it beyond reasonable doubt. Ndimapezeka kuti zikulephereka even ndi institution yokuti ili ma resources wonse kuti ifike pa level ya proving beyond reasonable doubt. Ineyo my radical suggestion would be pamene pafika katangale ku Malawi kuno tinena kupanga consider what rules to apply zikafika pa katangale and what punishment to give tikafika pa katangale. Kuli maiko ena tusungapangizi bwana zimene zozo akudula khosi wakunoko ulowa ukatuka pa kabero kena kublasi failo iso wa basi dile darling, before we know it boma la sintha taziwalira zinthu zicha and we carry on ndi chuma chokuba kukatangale nkumakhala mabiliyonera tiunenaja. Thank you.
Yes, please. monga munanena kuti ndizokambirana amahata anakamba za chilango komanso kumangidwa. Ukamangidwa upatsidwe chilango, umamangidwa ndi apolisi. Apolisi akakumanga si amene amagamula za chilango, amagamula chilango ndi ku khoti. So ndizo ndiziwirizi, apolisi ndi ku khoti kumene kumapezeka anthu awiri akhala kumanja ndi kumanzere. Ku khoti kuja, khoti kulibe la private. Khoti limene timadalira tonsefe ndi limodzi. Ndetso pano ku khoti kuja ngati amagamula momaona kuti awali ndi ndalama awalibe ndiye tilibe kothawira. Katangala zingopita patsogolo. Ku polisi tilibe polisi ya private, kulibe polisi imene mamanga anthu olemera ndi anthu osauka. Tonse timamangidwa ndi polisi imodzi. Koma ino ndine ndife mboni kuti katangalewa wakulano kumeneko ogamula ndi komanga. Kutere ku inu ndokhulupirira kuti mulipisa utenga kuti katangalewa mkulu ali kumene koko. Ndipo ndiona ngati ndakhala pano ndili ngati Yesu kuti kuli wakumanzere ndi wakumanja. Thank you so much. Pankani mene magamba za zokhuza ndi police. What can be done to make police completely independent from political interference? Chifukwa chokuti takamba za milandu za corruption, takambaso zoti anthu ena zimapezo kuti amanga amatuluka, akayenda akatuluka, and also we've seen people in high positions, ma politicians inkati, zimapezo kuti apita kumene kuja akubwera. But then a lot of people also, they have been complaining kuti akapita ku polisi zimapezo kuti anthu achuma amatuluka bwinobwino, pamene anthu amene alibe chuma amavutika. Wina aba nkhuku mopeza kuti chilango nchodabwisa, wina wabazi ndalama za nkhaninkhani akutuluka. And a lot of people have been also complaining kuti ku politicians amalowera kwambiri komanso amapezo kwa alini mphamvu ku police. So what can be done to make police completely independent from political interference? And do you think zitati zimene zozachitika police kozokhala ndi mphamvu itati yayima pa yokha? Yes, that's okay, Council. Because when I say kumayamba, it's a difficult one, I'll tell you frankly. Because apolisi amene tukamba kwamba muyangane salary yawo. Ndandokuti so nthawi zambiri ali ma working conditions awo ndosakhala bwino, salary yosakhala bwino, they wina kubwesa 400 million akulu. Taisinthe ni statement. Eti zimayambira pamene popo. How can we really have an independent police when we have not given them the best working conditions, proper salary, they are satisfied with their having, they're getting as remuneration? If we can't address that, it's going to be practically difficult. The powerful, the rich will come to them with bags of money, and it's not going to happen. It sounds like doom, but I'm afraid that's the situation. There's so many things that need to be overhauled to make sure that these people are independent and are really serving the interests of all Malawians. But as we stand at the moment, okay, begin ngobwerapo. So pali chinthu chimene maonda kuchikamba kuti anthu timapanga underestimate kufunikira kosankha mtsogoleri wabwino. Timuona ngati takusankhalisa pano tisangalatsa kutundu kwathu zina zikaonekera konko. Pali nthambi ngati za polisi sizingagwire ntchito opanda authority pachichatu mati ulamuliro. And ulamuliro umapanga trickle down from political authority. Ndi zosatheka kuti upange separate, uipange police ikhale independent from political authority. Koma nkhani ndi political authority munapatsa ndani? Munapatsa mtsogoleri woyipa. Basi. Apolisi ajet tikaona ntchito imene amagwira amene akambira amahata kuti pali ena amene ali pamwamba pawo. So popanda anthu amene ajawo mwina zikanatha kutheka kuti apolisi aja azigwira ntchito mwabwinobwino, koma chifukwa chakuti pali anthu ena sengati
wa polisi akakumanga kuti mlandu uja ukafike mpaka nakaya ku court ukaende bwinobwino paliso director of public prosecutions kuli DPP kumene kuja anthu amene aja amasankhidwa ndi a president so ndimene akukambira mahata kuti you can't really separate mwina the political interests ndi zimene amapanga polisi zija chifukwa chakuti ngakhale atsogoleri akuluakulu awo amakhalanso kuti ndi olumikizana ndi anthu andale so pamenepo ndikuti tikuyenera kuti tiyang'ane mwina kuti kodi tikuyenera kuti tipitilirebe kumakhala ndi a prosecution amene amasankhidwa ndi anthu andale chifukwa what it means is kuti uja wa prosecution I think chaka china chake ndikukumbukira kuti DPP mmodzi anayambitsa mlandu anamuchotsa atalowa wa Nyauyu anauthetsa mlandu uja anamuchotsanso so zonena kuti aeni ake anthu andalewo sanalishuwa mmene zinthu zoziyendere awawa ogwira ntchitowa samadziwanso ndeti tani chifukwa tikapita uku talakwitsa tikalowera uku talakwitsa tikuyenera kuti apange free from that otherwise nkhani yakatangaleche kulowaponso I think zimene akamba achalamanda kunena kuti tiyang'anenso kumbali ya ang'onoang'onowa ngati ma policemen kuti kodi amalandira zingati so tikaphatikiza andale kuntunda kumusiku ndi kukhala kotiso kuli kumphawi ndiye ndi chigumu kuti pamwamba moto pansi moto sizili bwino. Thank you so much. Mwagambapo nkhaniso ya ku court. Mwina tiyambira ndino a Council Davis kapena a Noel Chamanda a Council Noel. Anthu amadandaulanso, anthu ambiri kuti milandu ikafika ku Malawi makhoti athu pamakhala delays. How can we solve this and make sure judgment is timely? Ndizoona izozo kunena kuti anthu ambiri amadandaula kuti pa ma cases athu kumakhala ma delays and chidandaulo chechi chinayamba pakanthawi sikuti ndi za Nyauyu ineyo pali makesi ena amene napanga mwina 2021 2020 ena 2001 2002 kumakhala belero kuti zinazo tinangoziwala tinangozisiya ngakhale kukumana maloya timakamba zinthu zina makesi awo tinasiya chifukwa chakuti tinadziwa kuti sipadzakhalanso chigamulo sichidzatuluka komano kumbali ya awa ogamula milandu kwakhalabe tikuyesetsa kubweretsa malamulo. I think in 2018 kunabwera malamulo ena onena kuti isamatenge 3 months chithere ni mlandu uja kuti atulutse chigamulo koma chimene chimene chimavuta chinali chakuti akakhala kuti aphonya 3 months ija panalibenso malamulo ena mwina onena kuti ndeti panga bwanji so mchaka chathachi I think kumapeto kwa chaka chatha ndi chaka chino kumayambiliro kwabweranso malamulo ena amene akuyesa kuti aonjezere mphamvu kuti mwina kutsogolo kuno ngati jaji adzapezeka kuti sakutulutsa chigamulo inuyo ngati anthu ogwiritsa ntchito makoti court users muli ndi ufulu okadandaula to an independent complex commission kuti mwina wake adzathe kumtengera jaji amene jano ngati kumulandu kuti inu munalandira mlandu simunapereke chigamulo mwina adzatha kuchotsedwa kumene izizi I think ndizoti ngakhale ene ake amene akumakotiwo avomereza kuti zidzatha kuchitika ndiye kuti tsogolo kunoko kukhala kusinthika tikhulupirira choncho sikoma kwambiri. Yes please. Ndimangofuna kwapempha njovu kunena kuti popeza tili mu nyengo yoti pano kwasintha malamulo maka Judicial Service Commission kuti ma judges azitha ndithu kuunikiridwa kuti kodi akugwira bwanji ntchito yothandiza anthu malingana ndi kuti access to justice ikuvuta mwina pempho kwa inuyo ngati a law society ndikuti mbali inanso mwina muzitha kupanga publish ma reports and kupanga publish kuti kodi ma cases akuyenda bwanji mwina muthandizana ngati a law society nangasi ndino a president koma accountability imakambidwa ija accountability pali ponse nde timakhala ndi ngati law society yomwe imayang'ana zinthu zoti kuona kuti kodi ma lawyers akuyendesa zinthu bwanji koma mwina mbali imodzi yomwe tingayike patsogolo kwambiri ngati Malawi ndikuona kuti kodi makhotsi athu majaji athu kaya magistrate athu ifika kumene kumachitika katangale kwambiri kafukufuku akuonesa kuti kumakhala kuma lower courts kuntunda kuinde zimachitika ku Supreme Court mwina zimachitika koma chachikulu nchonena kunena kuti mwina pakhale njira malingananso ndi kuti panopa pali access to information kuthandizirapo kuti mwina Malawi azitha kudziwa kuti kodi
jaji wapanga makesi angati kuti zigamulo zachitika zingati mwina tikatero anthu azitha kutsata ifika choti mmene mwaneneramo pali makesi ena anasiyidwa koma pali ena oti sakupangidwa ndi kupangidwa komwe sikuti si makesi aphindu koma ndi aphindu koma chifukwa chonena kuti panalibe munthu amene akuyang'anira olo kupanga monitor zinthu ngati zimenezonso nde ndiyesa kuti mwina lamulo lomwe labwera mwina lisintha zinthu koma mwina pempho ndiloti alo society mwina mutengeponso gawo lalikulu. Ndingayankhepo mwina asanayankhula mahata kuti mutati muone malamulo amene wawa kuti abwere malamulo anyuwaniwa alo society anatengaponso mbali mmene anatengera mwina civil society chifukwa chakuti ifeyo ngati ma lawyers sitikhala okondwa pamene mwina tapita ku court kuja ndikapanga milandu ija ndipeze kuti sikutuluka judgment because then we are being made redundant even my clients athu aja oloti achaja chibiru kuti napita ku court kuja ndinakapanga argue miyezi 5 10 million anthu aja amaona chovuta kuti apereke chifukwa manota mwina maketi dikileke judgment now it can take many years so ngati ma lawyers ifeyo madam tingathe kukuwuzani ndithu motsimikiza kunena kuti tili interested to see kunena kuti ma judgment adzituluka mu nthawi yake ndipo majaji ena mwina sitatchula mayina ena ayamba kale kumapanga hiye case lero lomwe mamawa ikamati 2 o'clock ndikutulutsa judgment izi zambochitika I think chaka chino kandi chaka chatha so tikukhulupirira kuti zinthu zikusintha ziko. I think kumakhoti kuli vuto lalikulu komano tumakambirana ma effects amavuto simakambirana root cause yenene ya vuto. Constitution yathu inagawa nthambi zitatu so kuli nthambi ya executive kuli nthambi ya legislature ndi kuli nthambi ya judiciary. Tikamanena kuti nthambi zaboma ndi zitatu tikulanthauza kuti magulu atatuwa ayamwa mphamvu direct kwa president ayamwa ulamuliro authority direct kwa president ayamwanso ma resources direct kwa president. Now judiciary sikufunika mphamvu direct kwa president ikufunika authority chabe ulamuliro so institution yoti mungoipatsa ulamuliro munayikweza kuyika kumwamba inakatenga chinthu choti sikwena kukhala muthumba mwake mphamvu nawo mwakonzaka mulungu kamene sikamene akukhala andiziza anthu amalamulo sakagwiza nazo foti kumene kosokwe kuli mchere wawo mmene kuli kuchipatala manesi ndi ambirimbiri chifukwa kunena kuti si nthambi ya boma chipatala ndi ofesi imene ikuthandiza chani za umoyo. Judiciary yeso ingene ukhaso ofesi imene ikuthandiza za milandu ndiru majaji akhala ambiri milandu iziyankhidwa kwambiri chifukwa kani ku court imene kuli ma resources milandu ikugona koma kwa afumu milandu sikugona so majaji aja ntchito yoweruza milandu ija chifukwa mphamvu zimene analandira za constitution ndi maofesi a high esteemed pamene ntchito ija se a high esteemed ndiongofunika ulamuliro akalamula amveredwe pakizungu timati authority is the ability to cause obedience ndakufunika authority atumiza amvera koma sakufunika mphamvu ndi mphamvu alibe nazo kopita ndizakuzigulitsa ngoda ndauti ku judiciary kuli corruption nditekezere penepo. Yeah, I must accept I'm not an expert on everything. Pamene ndilibe chonena ningokhala chete ndimvere. No, thank you. That is a good response. If you do not wish to answer, you can also say pass. Thank you for that. Ine komandi yanke. Nda kwambiri mokwiya kuti ya iti milungu chanchani nkhani managers ngati manesi basi angopangiza malamulo. That's his perspective. But let's admit it, it's not everyone that can just be picked on the streets to be a judge or to be a magistrate. You need special training. Even the nurse that he referred to, they need special training. Number one, I will agree with him that our judiciary system has been a disappointment to a large extent to the nation. Fajama delayed judgments and maybe other problems. In here, I'm for radical things. What I would have loved is to say, just like
pa company iliyonse imene imachita bwino akakulemba ntchito amakupasa ma KPIs. This is what we expect of you. Number one, at the end of it, or at the end of a certain period, they audit you. Have you achieved what we agreed you'd achieve? Yes. Good. Have you not achieved? Why? Right? Do we have that kind of mechanism? I don't think we do. Again, to me, we must have the courage to fire people that are not working, that are incompetent. Thank you. Thank you, Council. However, I would just like you to incorporate what KPIs means, depending on the youth that are here, so people can understand these terms. Key performance indicators. Tinali kuti chani muchichewa. Takulemba ntchito ngati manager wa by state pano. Tikuyembekeza kuti muchola ti matani mwakuti. Ndeti chasana kwane matani manager ndekuti you have failed in your key performance indicators. Similarly, zimezo ku court. You've worked for 24 or 12 months this year, or maybe 10. We expect kuti mwina upanga deliver my judgments okwana mwakuti mwapeza kuti wapanga deliver less than half of it. What's the problem? Something like that. Understood. Thank you. This was just for the whole audience to understand, so that when we are explaining. Okay. Sorry. This is good dialogue. Thank you. Thank you. Thank you. Who starts? Let us start on, this is my left, which will be your right. So we'll go with Dennis starting first. But I had wanted to comment on something that Mr. Mahata already said. Okay. Mr. Mahata, is that okay, so that he can then give his response and then you can come? Yes. Okay. Yes. Thank you so much. So again, just to remind everyone, those that are watching from home, we thank you for being inclusive. Remember, our time is 2 minutes. I will raise the bottle for 1 minute, and then second. Mina antu organiza kuti ndemu kupanga advertise kwa mbili tu. Nthawi yonse mungu kweza bottle yo. So just letting you all know that is the procedure. You may continue, Council. All right. I know that I think when Mr. Mahata was making his comment, he said that I know, those who are in the legal profession or maybe judges will not agree. So my interjection is not necessarily following on that. I think, when he said what he said, if there is need to give a contrary view or, a response, we just have to. So one of the things that he said, okay, I'll go back to Chishewa because I think kanyeti mirungu, pamfu, I find those statements to be a bit dangerous because you see, even the Constitution, imagambaza political and legal authority. Yet now, when you're talking about authority, you can't do anything chopanga affect antu. Nkwauza kuna kuti kapangeni sisi ngatulibe mpamvu. Imagine court lichaika nakhala kuti ndi court lopanda mpamvu. Court longokhala ngati mina losoka sapato. Loti lingathe kunena kuti drama zokabweze mwezi wa mawa iweyo nkunena kuti alibe mpamvu amene jasindikapanga. There would be no need for the courts, and we would actually have bigger problems than we have now. So I want to differ with him. Could he, the way the profession is and the way the judicial system is supposed to be, whether we like it or not, whether we are going to give them names, koma mikanjo kena kuvalidwa, izoso zungwena okhala choncho masherifa kwena kubwera ndi mphamvu zawo apolisi mfuti manja, otherwise would become a lawless state. Mangofuna ndikonse pamenepo. Understood. Before you answer, could I conclude in a sense that means more towards discipline as well? Okay, thank you. You may proceed, sir. I think council ugwizira nane muna chichewa cha mphamvu fa inaenda kamboti ikufunika authority ulamuliro sikufunika mphamvu lezo nakamba zonsezo ni maproduct ulamuliro chene chimapangisa kuti asherifa kati chakuti kumvere ajaja kati chakuti kumvere si mphamvu ndi ulamuliro. It's not power, it's authority. And example, sorry, may we please respect his answer?
you can see sokubanga so agree nani fa achitokamba za amakamba za ma KPI akamba zora cancelable, you see. So judge a cancelable kwanda ngadadi the highest in separation of powers. Faka kuti eva java atsitse musadanda uli sijosa mikanjo yanu sijosa privileges anu mablado ndo mwaja muendera kuma musatenge mphamvu direct kwa president mukhale service imene ili kuchipatala imene kuli kusite kanso inonso mukhale service komano umulungu kukambawo ndi umene utukamba kuti so mulansalabo kwaliyese, so you will not be accountable. So musasokoneze mphamvu ndi authority, mphamvu simukuyenera mphamvu ayi mukuyenera authority. Simagawa ntchito mphamvu za munthu kugawa ntchito. I think there's a kind of debate ngofotokoza leadership ibino bwino philosophy imenda bwanji pati muno aratama sokoneza kwambiri kuti leadership imapereka chani. Leadership imapereka mpando ndi zitatu, ndi authority, ndi power, ndi ma resources. Zonsezo zili ma dimension yake, so usangotenga zonse kunjikira wina wake in the name of separation of powers. Pali miyanda yambirimbiri yaku court a judge amene yaku parliament a judge amangoti I advise akuita kuti parliament sinapange bwino koma for separation of powers mulungu akumeneko nda speaker ndeteni ti milungu kuti titsike bendithu akhali ma service zikomo kwambiri. Thank you for that response. Now we proceed to the next topic, which is education. I would just like to commend all of you. You have given us guidance, you have been unpacking, and you're also sharing knowledge. So we are looking at direction, we are navigating, we are finding out more, and as we said, understanding, which is fun. It's constructive conversations, and in this, with guidance, I would suppose that this also falls in education. And my question is here, in your view, is Malawi on track to achieving good quality education? If not, what do you think needs to be fixed in our education systems? And we will start from Council Davis, and we'll work this way as well. Remember, we do have 2 minutes for your responses. At 1 minute, I will raise the bottle again. In terms of education, I would say that when one looks at where we were in 1994, I think we had very good ambitions because, we introduced initiatives like free primary school, and then I think we had all those goals, that, to make sure that almost, the majority of the population gets an education. But if you then come to 2025, you see that I think we still have a lot of challenges, even the free primary. I think the other day I ndinamva ena akakudandaula kuti siya ulele sopanopa chifukwa choti amakhalira kuwuzidwa kuti mawa mukabwere 2000 ya makope 1000 ya chakuti mapeto ake malo moti azipereka fees akuperekabe zinthu zosiyana-siyana kuti ana aja akaphunzire. So we haven't managed, I think, to live up with free primary school education. Two, ana amene wawa kapena even aziphunzitsa amene timapititsa kumeneko mukati muone progression yawo imakhala yosayenda bwinobwino. I think in 1994-95 kunabwera anthu ena ake amene sanaphunzire bwinobwino za uphunzitsi anangopeza kuti akalowa amene kuja asanduka aziphunzitsi akuti akuphunzitsa ana. Panopa kuti muyang'ane ana amene aphunzira free primary school education, quality yake si kumakhala yabwino. So ineyo I would say kuti personally I don't think we are doing very well. We need to revisit our education, and because unless we do that, then it's a collateral footage. Because also to come back as accountability, my youth, the girl child, empowering them. So in a nutshell, education here to me it's 2 out of 10. Thank you for your response. Over to you, Abiba. We have, again, good education policies in the country. I think what is important is also to see how we can innovate in terms of the period that we're living in. I think with emerging digital technologies, we need to start thinking digital as a country. We just heard that, for example, in China,
that, primary school kids will start learning artificial intelligence. I wish that perhaps Malawi should also start looking at that direction, because any country that is going to be left behind in terms of not advancing in digital technologies, we will not get, pathway to progress. So when I'm thinking about the pathway to progress as a country, we need to think about the emerging digital technologies. And I think this is where we need to also really revisit our curriculum. Secondly, and which is the final point on this one, when we talked about accountability, I have noted one of the things that I think the Ministry of Education and others are doing is to start unlearning the issues of corruption. Now we are seeing, for example, curriculums where issues of corruption are being put in the curriculum. I think that is a conversation that needs to be amplified, but also that's a way we can also innovate in terms of creating a new breed of young people, but as well as unlearning maybe the issues that we've been discussing today. So we can really play around with education and make sure that we are progressing in that regard. Thank you. Thank you for your response. I think emphasis education kufunikira kwakedi ndikotero ndithu. Tikuyena tione gawo loyamba early child education. Mwana ali potential phunzira zinthu zambiri kuziphunziraso bwino. Andikunoka kuti kuluza human capital yathu kuti ikhale ya skillful pa sinkhu umene adakali wang'ono. So tena kupange intensify ma education ija pa level imene ija yali makanda. So they should be exposed ku zinthu zabwino, ku kadaulo wabwino ali ang'ono. And after that pakona kukhala mechanisms asipesathu angapangidwa training. Apangidwe training kuti azitha kupanga identify potential ya mwana adakali wang'ono ndikumpanga so channel to the right education. Atokhala ndi basic education umakhalenso kuti pali program kale kuti namuchayirira kale kuti imuyendetsa kwakuti. You understand? So kwezi zitheke the training yayikulu. Chomaliza khani yomwe ija ayachuma education yathu itakukonzeka ngati chuma athu tichikonze. Fakuna kuti quality education is very expensive. Personnel kuti muipange build, ma facilities ikuti atulutse scientist, atulutse surgeon. That is not cheap. So we need also kukonza zachuma kuti education yathu ikhale ya quality. Mungonjezera ndi zimene akambakala zanga zikoma. Mzaka za ma 90s, to be specific 1996, a UNESCO anatulutsa report. Dzina lake mwayiwerenga maiti Learning the Treasure Within. In this report, muli mapillars 4 a education. Amene iwo amafotokoza kuti education ndi mene. Pillar number 1, amanena kuti you must learn to know. After you have known, you must also learn to do. If we are very good at producing second-class robots, and amene amaloweza zinthu kumasanga zipange. Now, pillar number 3, after you have learned, you have known, you have learned, you can do, now you must also learn to be what you learned. Pillar number 4, which is the final pillar, you must also learn to live together. If you timakanda anthu ambiri mbiri ophunzira amene samatha kukhala ndi anthu ena chifukwa cha maphunziro. Zimene zinu mwazionapo. Anthu akuti ndi ma degree koma satha kukhala ndi anthu. Chifukwa cha degree ija mwina atha kukhala ndi anthu a degree okha. You must learn all these pillars. Now, chinthu chomalizira quality of education imene akukamba nzanga mahata. Lero lonzomvetsa chisoni kumanena kuti kuli unima imene ophunzira kumene koko kalekale atayitsegula anthu ankagonera pomwepo, amaphikiridwa, amadya masoseji, amakoloperedwa, zofunda zawo zimachapidwa ndi anthu ena. Anthu awo apitako ndi kuti kutchankoko ananjoya zimene zonso. Lero lo mukunduza kuti mu 2025 anthu aku unima amagona kwa chikanda, amagona pansi. Munthu wa ku University of Malawi, munthu amene yoyo olatakhala kuti mukupanga lawyer akhala lawyer wantundu wanji. Exposure begins ku school komwe kuja. So zinthu zimene zinzomvetsa chisoni. We are not going anywhere, actually we are going backwards. Thank you. Let me agree with my fellow panelists. Let me just add, kuti education yathu kunoko pakali pano, if we compare
let's roll back the years, 20 years. It's pathetic. It is pathetic. I will start with simple things like a building of a classroom block. A classroom block year 1982 was much better than yapanopo. Nanena kali kuti yapano makali ati mabo chonchi munaona yopanda maglasi. Akali makani mawindo kutsegula kutseka kukazizira kutsegula pano kutseka. So what are we teaching these kids? Is this a proper building for people? Akaka architect akapanga building ya mtundu wanji ngati akuphunzira muka kanthu kangati kamene ko ka chicken pen. You go to the schools today, if it makani ma football fields, basketball courts and stuff like that, pitani ku school panopo mukaone kuti zimakhazotani. There are toilets. It's not desirable anymore to go to that kind of place. Chifukwa chani nanga kuli ma private schools ambirimbiri. Anthu amene ali ndi ndalama kutenga ana awo akupita kuti kumene kucha. Mabwana akupitiza ana awo kumene kucha. Because they know they have offered education yosakhala bwino to the poor majority. And these are the people that will remain in the country. For amene akupita ma private school, apita ku England ena sakabwerera. Amene atakhale kuno kuzakhala ma members of parliament, kuzakhala ma president, ndi amene wawo akupita ma schools adziwika bwino. What future are we building in this country? Nalemba notes command. Yeah, so just to You may conclude quickly. In conclusion, Mr. Mahara nagamba za chuma. Ifeyo tachuluka kumapemba pempha zinthu. For 60 years, timonka tikudalira bezo pempha pempha. Because if we had improved our economy, ku school ana ina kwapita ku school kuti akaje, they don't have food at home. Sakupitira school akupita kwaja. Ngani yokuja inenda ka history by now. After all these subsidy programs for the past 20 years, we're still talking about chimanga every year. So if we are that poor, what kind of education are we going to give our kids? There's so much that needs to happen, and maybe starting from our kind of economy and how we allocate the resources that we have. But for the time being, there's too much to do. If we're going to stay at par with other countries, I mean, Kalikali Timabiksan and Zambia, but no, we can't compete. We really cannot. And it's shameful. Understood. Thank you for your response. It seems we are answering from a place of passion as well, because we know that our youth are the future leaders. So where I want to direct this question is, where did we go wrong with our public school system? This can be answered at random to any of you on the panel. If you wish to raise your hand and then you can answer, I will take 2 answers so that we can time and then go to our next topic. If you'd like, I could repeat the question, because as I mentioned, it's good reflection with the knowledge that you are sharing with us, but we're also looking at the direction. However, where did we go wrong with our public school system? Maybe let me begin to attempt. Perhaps maybe Councillor Njovu started us off well earlier on when he had talked about a free education system. I personally am not an advocate of free education system, because I think that the moment that Malawi had taken that direction, this is where we started seeing maybe things not becoming well. I think and I believe kuti nkale tili dziko losauka komabe pakuyenera ndithu kunena kuti tizikhala so responsible as citizens. So for example, mene bwana Chalamanda mwanena kuti masiku ano anthu akumakhala ngati kuti akuphunzira pa chicken pen. It's because also talowetsa ndithu mwina kufuna ndalama kwambiri ngati Malawi. Kali lija community you would find kuti mwina anthu atengana akumba njero akuti achite contribute to a proper good school block. Pano pati kufuna kuti mwina zonse tipangiridwe. So pena pake inde ndizofunikira kwambiri kuti parliament yathu izipanga allocate budget
yambiri yabwino, because pali my essential services, pali my essential issues amene tisamapange negotiate. Healthcare, education. These are very important basic fundamentals. And if we get our education right by investing with enough resources, we'll be able obviously to channel some of the funds to some of the gaps that we are seeing, as well as paying our teachers well, because every year we have the same problem where teachers are complaining that they're not getting good salaries. And to be honest, all of us, or some of us in front here, we are products of our teachers. So we do need to pay our teachers very well. And I think it has been said earlier. However, I think that communal responsibility again of making sure that a community yathu is school isitu kugwirizana now, holding our MPs and our councillors accountable is also one way maybe we can really start having a different conversation when it comes to education. Thank you for your response. Would anyone else on the panel like to attempt to respond to this question? Or may I continue to an interesting topic which could add as well? I think I'll comment on behalf of Mr. Mahata. I'll say that, you know, I think where we went wrong is leadership. Because if you look at, pre-1994, Kamuzu Banda, you know, he was somebody who had, I think, the issues of education at heart. And he really knew exactly what he wanted, you know, to see in terms of schools and education. So much so that those who went to public schools, you know, they came out really educated. And it started with, those who were in the ministries. I think there were, you used to have school inspectors, you used to have properly trained teachers. When we went into multi-party democracy in 1994, we lost all that. All of a sudden, everybody was eligible to teach. And it didn't really matter what the children are going to learn. If you take, for example, our case, I went to a public school, but I was able to go into a grammar school and compete with those who had gone into a private school. And my English was just good, Today, if you take a kid coming from the public schools, they cannot even do a proper comprehension. Even the so-called private schools, So when I'm saying that where we are now, it's very concerning, our state of education. I think we really need as a nation to hit the panic button and see if we can regard this as the crisis that it is. Because unless the kids are able, are learning the right things and they're able to master, learn properly the things that are there, the future doesn't look good at all. So I think it's a concern for the nation. Just one tiny one. When I talked about people being responsible, I want to take this opportunity to commend Dr. Namadingo for the school block in Machinga. Well done. And that's the kind of citizenship we want in Malawi. Thank you for that addition. We do appreciate it. It seems that the topics that I was next going to go with sort of do work together. And on this point, I'd like to go towards our economy. With this, we are always going back and forth about Forex issues. And to you leaders here in front of us, what would you do to address the Forex shortages? It's to do with the economy. We are having fun navigating. Let us go into this national dialogue. Who would like to go first? And due to respecting time, let us keep our responses to 1 minute. Yeah. But we can carry on. Let us see as we continue going back and forth. All right. So menalili muntu ute akudwala mutu anthu togwirizana kuti priority khalipa nado penikira azimwa mutu chozisiya azimwa mutu chozisiya komano titagwirizanaso kuti tikambe kuona underlying factor unali mutu wamba facha malungo kapena unaifoto wamba chifuwa kani ya forex so nchimodzimodzi titagwirizana kuti shortage ya forex tendi zipanga izizi ma exports pakanjani the whole things yanthu amakamba komabe ineyo
nimadandula chinthu chimodzi malungo ankhani ya forex saukambidwa. The fact that pali forex shortage ndi vuto koma si vuto la dzikolo, ndi vuto la system inayikidwa ndi Bretton Woods system. So Bretton Woods system inasankha universal currency ngati njira yopangira control maiko ang'onoang'ono. Ndifake simzaona Russia kusaka forex. Ayi. Ma exports amene akuluza anthu kuti pange ma export. America ingapose China kukonza katundu. Ayi. Koma inuyo mnamba mwasaka kontrama ya ku China. Masaka madola bwakusewe katundu apangidwa ku China. So there are a lot of hidden things that is often kuzitambasula ngati nthawi ikhalepo. Koma Bretton Woods system inapangitsa kuti ziuza forex as a control. To give a quick example, timati exchange rate. For concept ya forex, timene tisinthana, osati zigulitsana for ndalama sekatundu. Koma ena ake anasipanga chiganizo ofuna alibe chuma chawo chikhale ndalama. Pamenepo ndi chuma chikakhala ndalama zinthu zatu zimachitika. Dziko limene likukhetsa thukuta silimapindula. Dziko limene sikupita ku nkhondo silimapindula. Dziko limene silikusandutsa zawo thangata iwo kukhala tsamunda silimapindula. Ndi dziko limene ndilo li Malawi. Koma talakwacha palibe tiwapanga ndalama zathu makwacha ndi sovereignty yathu. Maybe ifa chokasakira dola. Koma ena akapanga agri tipange export china chake. Koma why? Iwo akupanga export chanu utapeze makwacha. Sakwafuna makwacha. Sakwafuna makwacha kwa chani. For this universal currency. So tikamba zamalungo za mutu kutuza ndi. Thank you for that response. From our leaders on the panel, is there anyone that would wish to contribute? It's a pass from me. Understood? Economy. Yes, sir. Tikamangamba za economy palibepo dziko pa dziko lapansi pano lomwe economy yake inachita bwino chifukwa ile makapempha kwina kwake. It's always entrepreneurship and trade. Now, tikamangamba za trade, ifeyo tikudziwa bwino ku Malawi kuno kuti we are a country that imports more than it exports. Now, pamenepo ndekuti pali what they call trade deficit. Ifeyo sitingakhale anthu okuti tikamangamba za forex tikhala nayo yochuluka. Zinthu zoti magulisa zo ndi ziti. Ine ndikamalaona dziko lino ndimaona kuti mmene wadandaulira mahara chifukwa kumene ndikudandaula koma ndi mmene m'bale wanga dziko lilili. Sungalisinthe kuti awu America sapanga zimenezo. We are a very small nation on the surface of this planet. Nkhani ndiyonena kuti we must prioritize what we want to buy. Kunjako ndimaona kuti ndalama zathu zimene zili kuno zimene zili forex tizigula ndi kuti agriculture input chifukwa ife we are an agriculture based economy. Tizigula machinery yoti tidzilimira kunoko tizipanga zinthu zathu zimene tikufuna tipangezo tikatero tipanga produce zinthu zochuluka ndi tizigulitsa kunjako zinthuzo chifukwa azitizi timamva kuti iya yaletsa kuti tisagule zinthu zimene kumalawi kuno ziliko kale nanga ngati mwaletsa kugula mtedza watha kunoko tikuyeneka tigule kunja ndithu mapeto ake tionongabe forex yo koma titata kupanga produce wambirimbiri tikhala nawo wathu tidya muno wina tigulitsa tikhala nayo forex yo ziko. Thank you for that response. Zikomo kwambiri tikuyandikira ndithu kumapeto kwa program imeneyi. But before we close, mutakhaza kuti inuyo ndinu mtsogoleri wa dziko lino mwapasidwa 5 years, what would you do in the first term and what is it that mukuona kuti mukhoza kusintha? Funso imene ndifuna ndipemphe kuti muliyankhe mchichewa kupangira anzathu amene ali kuchitiripa komanso kunsanja malivya pa radio komanso anthu amene asamamva chizungu fata yankhula chizunguso kwambiriso. Mutakhaona ndinu president fa nonseni muli apapa mukuoneka kuti ma advocate of change. What would you do mutakhala mtsogoleri mwapasidwa 5 years kuti musinthe zinthu mu dziko lino? Thank you. Ndiposepa ndikimira ndine ndingoyambaso ndine. 5 years kuti tisinthe zinthu. In a first day ndikupanga suspend constitution. Evane mundikhulukira zanga maamulo. Mu constitution mwathu muli zinthu zopya zambiri zimene for school yake ndi atsamunda ifeso taphunzira tatsamunda afe sitimaona mu matchera awo. Chinthu choyambirira ndi sentence yoyamba kuti sovereignty yathu ukulu wathu ngati dziko wonse tikupeza mu law of nations. Law of nations inatulutsa zinthu zitatu.
chinthu choyamba ndi doctrine of discovery. Lamulo loopsa time kamba za doctrine of discovery takatenga ramisala mpaka na atazayankhula popo amene wati siya uja 2023 kuti koma lamulo indira usatana pita tankati anakamba kuti mahades when time tikati vera tamisala. Doctrine of discovery ndiyena kuichotsa. Fanda doctrine of discovery chuma chathu chose tikati chuma situkamba ndrama zoprinta tukamba nthaka tukamba miyala tukamba ziweto tukamba zinyama. It means zonse zimanja mwa ntsamunda. Chachiwiri ndi Britain system. Kumafunso icho ndisakhala 2 minutes mwakambonera kumapero 2 minutes sithandizana. Chachiwiri Britain system. Britain system ndi ranki kwa anthu amene matsata mpira. Ndipeke example cha World Cup. Amene opita ku World Cup ndikuwina FIFA ranking achaime chamakha number 1. Amene aluza in particular order agawananso mpaka na 30 chakuti. Amene sitinapite ku World Cup FIFA ranking athu makhala yotsika. Meaning kuti olomwe ndi dolo otani kunoko player Gabadinho Muhango sakapezeka ku Europe pa FIFA ranking yake. Chimodzimodzi Britain system. Amene mala izawina woduo amakhala ndrama yawo makhala patsogolo. Amene aluza woduo amakhala otenga ma leftovers. Amene sidapite ku woduo timakhala kumusi. So Britain system law of nations inatigawa kale malire athu. Titalimbikira chotani, titatani chotani. Mali athu sakufika. Chomaliza chimene chili mu constitution mwathu ndi monetary policy. Wina nsamayiona mu constitution muja foti sinalembedwa kuti monetary rate. Koma ifeyo mphamvu ya ndrama yathu yonse ikuyenera izibwereka ku mphamvu ya dollar through monetary rate. So panena nthawi ndingothirapo mpundano yako na 2 minutes yanga. So timabwereka mphamvu. There is no way mphamvu yobwereka ngopatseni ambiri. So tona ni mavuto a Malawi mose muno akufunika mphamvu ya chuma yambiri bwana. Yochuluka sizingatheke ndi mphamvu yobwereka. So injo yambirira takupanga kai suspend constitution. Sinazo kwati wasambana ndi ziko. Zikoma kwambiri. Yes, Habiba Osman. Ndofuna kutsutsana nawo wa mahata sitingapange suspend constitution. Chifukwa constitution sikuti ndi chinthu cholakwika. Ndi malamulo amene akuti unikira tikamakamba nkhani zonse tikamba pano kuti tikhale ndi ufulu okhala mmene tili munomomo mchifukwa cha constitution. Ndiye tikayamba zoma titipange suspend tikhozanso kukhala mbali imodzi yoti mwina kapena mwina tofuna tilowere kwa Traore koma imene ndi nkhani ina. Choyamba choti mwina tikuyenera kuunikira sikuti ine ndikuyimira koma choti tikuyenera kuunikira zambiri zakambidwa kale munomo ndi nkhani ya zachuma. Tikufunika ndithu ngati dziko tiunikire nkhani zathu zachuma kuti tione kuti kodi ndi magawo ati amene angathandize kupititsa dziko lipatsogolo. Mu nkhani iyi ndikukambanso makamaka popeza kunena kuti nkhani yayikulu yomwe mwina yomwe takhala tisakuyikamba mwina madzulo ano ndi private sector. Private sector imathandiza kwambiri kuonetsetsa kuti chuma cha dziko chipite patsogolo. So nkhani yonse ija zinzanga makamba za forex kuzungulira tazungulira kuja. Tikapanda kukhala ndi private sector yomwe ili ndi zoziyenereza kapena kuti private sector ili competitive dziko linolo silingapite patsogolo chifukwa choti tikufunika ndithu tikhale ndi private sector yamphamvu. Komanso china chomwe tikuyenera kupanga popeza kuti dziko linolo ndiloti timayang'anira timakhala ndi agriculture. Tikuyenera ndithu kuganiziranso kuti mwina farming yathu kapena mwina mmene timapangira zinthu tipange zinthu mosiyana. Panopa mmene tikukamba pano pali ma issues za technology. Means kunena kuti mene anzanga amakamba kuti mechanization kaya machine kaya chani tiyambe nokumapanga ulimi wa makono zimene zonse zitha kutithandizira. Chomaliza chomwe ndinganenepo pa nkhani imene ndi nkhani ya good governance. Ulamuliro ndithu oti anthu azitha kupanga zinthu zoyenera ndi mmene malamulo alili. Constitution ija siyolakwika ndi yabwino ndiyotithandizira koma tikhale ndi anthu odzipereka olimbikira komanso oyang'ana kunena kuti zimene zili mu constitution ija zikhale zikugwira ntchito. Ma systems timakamba koyambirira aja onse aja ndofunikira kwambiri pa nkhani ya good governance. Kupanda good governance ndi kuti sitingakhale ndi dziko loti
anthu akuchita obey malamulo kapena anthu akuchita follow zinthu mmene zikuyenera kuchitira zonse zitakamba zija private sector kaya agriculture kaya chani kuti zonse ziyende tikuyenera kukhala ndi good governance ziko. Thank you. Ine ndinene kuti 1964 kuzafika 1984 pali zaka 20 muzaka 20 zimenezo nakakonda munakadziwa kuti boma la dziko lino linapanga ma lease transfers 2200 amalo 250,000 hectares. Malo 250,000 hectares make up 1/5 of our farming land. Malo amenewo anali m'manja mwa azungu muzaka 20 zimenezo. Now kuchoka pa 1984 kuzafika lero inuyo muganize kuti malo amene apita m'manja mwa ma European settlers ndi angati. Now chimene muyenera kudziwa nchoti azungu atalitenga dziko lino anasankha malo amene ali fertile kumene kunali ma estate awo. Anthu athu malo awo are not as fertile as malo amene kunatsekulidwa ma estate amenewa. Now amahata amakamba zoti chuma sitikukamba ndalama zoprinta chuma tikukamba nthakayi. Now katengedwe kamaloka anatenga bwanji tikuyenera tipitirenso mbuyo tikaone kuti how did they acquire this land. There's a practice called usurpation. Kutenga malo aja munjira zosakhala bwino kungolanda kuwathamangitsapo anthu chuma chimene chocho cholandidwa chimene chinakali m'manja mwa anthu ena ake amene samene okhala nacho koma anthu athu amene okhala nacho. Now tikakamba za mukumamva kwambiri mawu kuti Britain Wood mwakuti ma systems amene those are external okuti tisambe ulimbana nawo pano tikambeni zoti 5 years amahata atatu ndi a president angapange chani sangagonjetse the Britain Wood system in 5 years. Tikambe za internally in 5 years pali zinthu ziwiri zokha zimene ndizoona ine kumalawi kuno kuti zikuyenera zikonzedwe ndipo tikakonza zinthu zimenezo tikhala bwino. Zinthu zake ndi ulimi komanso maphunziro. Ulimi wakumalawi kuno tisamangoti ulima tikunena za establishing and promoting cottage industries osati ma industries mmene topangira pano. Ulimiwo uchokere pa household level munthu azitha kulima pa khomo pake ndikukhala ndi chakudya chokwanira pa khomo kena kuti kupitisa pa community level. A community must be able to secure food. We have reduced our people to food gatherers. Anthu athu ambiri 80% of our people akadzuka amangopita kukangana chakudya moyo wawo onse. That is a shame. We cannot continue like that. Malawi must stop treating our people as food gatherers. Tikhale anthu akuti ku parliament zitha kumakambirana zina osati year in year out timangokambirana nkhani ya food security chakudya. Ineyo masilos kapena kuti nkhokwe za chakudya za kumalawi kuno nazidziwira pa ndalama ndinkaziona pa ndalama kenako naziona kukanengo panopa kuyenda nthawi yonse abingwa nakamanga nkhokwe ku Mangochi. Nkhokwe zimene zichitemeneka panopa every district ili ndi nkhokwe yosungira chakudya. If we have food we are going to start talking about serious development. Hungry people cannot develop this country. Thank you. Thank you for that response. Can we proceed for me to ask another question? Oh, I thought that Would question you- was going to be for everyone. Yes. Unless you have already seen some of us and said, no, these ones. No, it's No, for sir. You everyone. can, Definitely not. no, you can continue. You can All continue. right. No, I think I just want to echo something that Patience has said. There's a difficulty in the 5 years. You know, 5 years in the entire yochepa. And ineyo nimaona kuti vuto lina limeti nalo kubwera kwa democracy ndi kuzipatsa kuti president azikhala 5 years. Kunasintha zinthu chifukwa chakuti amangoyang'ana chimene angakwanitse mu 5 years ya nditi muone zinthu chazimakhala nokuti chipange bwanji mu 5 years chamaya kambira mna mahata kuti ena amakhala nawo etsapo zawo ndoti akuyang'ana kuti mu 5 years chakodi azipeze nsanga ndi agenda sikukhala yotukula dziko sikukhala yoyang'ana kuti Malawi akusoweka chani koma ifeyo amene tinapanga kampeni ndi 5 years tikwaniritse. So ineyo ndikukhulupirira kuti nditakhala nina kuti ndapasidwa mwayi sindikufuna kuyima nawo zandale by the way koma what I would really love amahata akamba zopanga suspend constitution. I understand kuti is not a lawyer mwina chimene akutanthauza chakuti constitution yathu imene ilili ndi imene kubweretsa izizo mati 5 years so maybe there might be a need for a change tibweretse chinthu china chimene chidzathe kunena kuti okay malo moti anjovu alowa ngati president ndi akatenga akhazeni wawo alamu awo andani kupanga cabinet pabwere chinthu china chonena kuti tikalowa pamene pachapo wina aliyense district iliyonse Mangochi, Machinga, Chitipa, Rumpi ikhale ndi representative
kumene kuchako kumwamba kuja ku executive otazitha kuyang'ana kuti kodi kuchitipa kufunika chani, kulumphi kuli chani, kulilongwe kuli kale zipatala, nanga ndi chifukwa chani nkhatape imapezeka kuti mwina ndiyosapangidwa develop kupanga compare ndi dera lina, ndi ku Malawi so chimodzimodzi. So we need something that sort of changes that, and we need anthu ochokera ku dera limene lolo otazitha nawonso kumakhala ndi voice chimodzimodzi, zinthu zitu kuti tiukike limodzi ngati dziko, and that will not take 5 years. Even if it take 100 years, Malawi pamene tilipa tufunika nthawi yoti titukuke, chifukwa 60 years tapanga zomwezi koma sizinatheke. We need to change something. That's why maybe Mahata amati suspending the constitution ndinamvetsa. Yes, please. Bana sinojea nthawi yambiri. So You have 1 minute. okay, that's fine. Pali chinthu china chake pena msema chikambirana ndichonena kuti umphawi umene inawo ngati dziko, mavuto amene inawo ndi ali designed ndi system, and system imeneyo ikuchokera ku ma systems a ndalama, and ma systems a ndalama ameneyo ali attached ku ma systems a malamulo. So sungakonze miyoyo ya anthu opanda kukonza ndalama, sungakonze ndalama opanda kukonza lamulo. So anthu kwamakamba zokakonza lamulo samatha kupanga connect directly how it's affecting, koma chifoti ambuyeti classroom ya marutsa atsogoleri ya marutsa akadaulo ndiyosiyana. So sindingayembekezere kuti akadaula aone zimene atsogoleri kuona, koma constitution chichoyanira kuyambirira kukonza zonsezo muzifunazo ndi zipatso, koma tikambe zodzala mtengo. Simungakonze maphunziro opanda ndalama, simungakonze mafactory opanda ndalama, simungakonze ulimi opanda ndalama. Lero li kuti muike irrigation, ine by professional irrigation expert, kuti muike irrigation malosa amene Africa irrigation mukufunika forex yambiri, and forex imene simungayipeze under period of system chisanzo chabe. So kwa ineyo be constitution ziko. Very quickly, I don't intend to, but Please kindly use your mic so you're audible. yes, Thank you. I don't intend to be one of them. But if I was to advise somebody, number one, I would say, you know what? Malawi is a deeply divided nation along political lines, tribal lines, and regions. This needs to stop, because it's like we are fighting within. Instead of going forward together as a people, we are fighting people from the north, people from the south, people from the center, from that tribe, from that party and that party. We are not coming together as a nation. So the appointments to important offices is not on the basis of merit, but on the basis of, I know this one, we come from the same village, we are from the same party. That we must do away with, number one. Number two, we know the problems that we have in the country. Palibe search for this Peter district by district makafusa kuti kuno chuvura chani ma reforms are morali. For America they didn't take too long. Trump and Elon Musk, they just moved in with Department of Government Efficiency. That's what we need in Malawi. Do we know how many people we have working for Malawi government in education, in housing, in transport? Do we know the inventory of cars, machinery that we have? Do we know? We are not efficient. There's a lot of abuse and a lot of waste. That needs to be arrested from the first month. So I would want Dodge. It makes more sense in Malawi than in America. Subsidy, for me, one bag, go. No, it doesn't work. We tried that for the past, I don't know how many years. If we are going to do subsidy, let's give it to the people that know how to grow that crop. Is it maize? Yes. We're going to give you everything. So you produce enough to make the supply a lot, such that, you know, it's not expensive. Anybody can buy it. But all of us can't be farmers. All of us can't grow maize. But we can be self-sufficient in food if we knew how to invest the billions of kwachas that go to so many people. And if I may put it to you, who really benefits from subsidy? Is it the local poor person or the supplier of fertilizer? That needs to be looked at. Yeah. Cabinet, it has to be on merit.
competence. We'll I'll give even you take 30 seconds 30 to seconds. conclude. That even extends to parliament. Do we know what the qualifications are for members of parliament? So long as you can speak English, you really don't have to prove it. Just say, yeah, I can speak English over how many years? Is it 21, 18? I don't know. Therefore, I can become member of parliament. That work of legislation means a lot more than just knowing how to speak English. So we need to look at some laws and say, why are we doing this? Are these the qualifications? Pretty much what we do with companies. Thank you very much. Not everybody can be CEO, not everybody can be a manager. Thank you. Thank you. Tili mu nyengo ya zisankho ndi tayankhula kwambiri kuti za atsogoleri zimene amakonda kuyankhula. Right now ndifuna kuti mupereke maganizo anu kwa munthu amene ali kumudzi. Nthawi zambiri anthu akumudzi akumanena zokuti ngati politician sanapase ma handouts sakavota. Amafuna kaya pasidwe kena kake akavote akuti chifukwa chokuti ma politicians akalowa mboma samapezekanso. Ndifuna mwalangize anthu amene malangizo ena alonso kwa munthu ngati ameneyo komanso there is a law against this. What is it that we can do to make sure that this law is reinforced? Zama handouts. Komanso mwalangize ma politicians amene nthawi zambiri mphamvu zawo zimakhala amene mukupereka ma handouts kwa anthu akumudzi. Maybe I can begin. Ningonena di kuti zona di lamulo la sintha and the Political Parties Act imene ya sinthayi ikunena kunena kuti munthu amene apezeke kaya akugulitsa voti yake kaya akulandira zinthu kaya ma politician azilandira chilango. I think pali fine khangati ndi 10 million. Koma chomwe ndinganene ndinena kunena kuti dziko ngati linolo loti ndilosauka anthu ndovutika ndizovuta kwambiri mwina kuti lamulo limenelo ligwire ntchito ifika ma politicians athu ndi amene amapeza pono ma loopholes ngati amenewo kuti apezerepo mpata ogula mavoti. Komano amalawi iso tikuwaona kunena kuti anachenjera amatha ndithu mwina kulandira nsalu olo matisheti koma sikuti nde kuti voti yawo ipita kwa ana madingo. Anachenjera anaziwa kunena kuti izizi ndi mmene andale amapangira. Koma mwina pempho ndilongoti a registrar of political parties amene ndithu ali okhudzidwa ndi lamulo ilili atengepo gawo kuthandizira kupanga implement kapena enforce. Atsogoleriso andale adziwe kuti lamulo limene lilipo ndipo likuyenera kugwira ntchito. Panopa mwina chongo khumudwitsa nchoti amene mwina mukuyankhula nafe ambiri sikuti ndi amene mwina tikupanga kampeni kaya tikutani mwina zikanakhala bwino mukanakhala kuti mukuyankhula kwa atsogoleri amene akuyimira komanso atsogoleri amene ali ndi ma intentions oti apange makampeni. Koma omuuza zakumudzi ndi zomuuza kunena kuti pali lamulo andi lamulolo litha kugwira ntchito likagwira ntchito lipezeka kunena kuti wina ali pa milandu chifukwa chosatsata lamulo lomwe lilipolo. Koma registrar office ya registrar ali ndi gawo ndithu apange awareness yayikulu kwathandizira amalawi kuti amvetsetse lamulo limeneli chifukwa soti mulowa anzathu amanena kuti there is no ignorance in law. Ndi mwina zofunikira nchonena kuti pakhale awareness yofunikira yakathithi kuti anthu amvetsetse za lamulo limeneli. Ziko I think lamulo limeneli lipitirira kukhala ndi ziphinjo kwambiri fa cha conflict of interest likuchokera ku parliament konko ndikumene kuliso andale amene akugamba handout ikupangidwa gazeti pangidwa enact ndi president omwe ali ku state house agamba 100,000 and kuti mudzota lamulo likhala chiphinjo kwambiri ndi definition ya handout. Iniyo munthu akupatsani 100,000 ndi likabonda kubwezera transport refund lamulo limene jasitenga ngati 100,000 yo ndi handout. So chiyo semene chikugawidwa chitha kupangidwa twist. Simaletsa kugawa ma relief items utonotisa campaign. So lamulo lija ili ngati nkangopanda mano silingalume. Koma chiweni ngalangize ne amalawi kuti amasankha atsogoleri ma choices amabweretsa ma consequences. Zindiwo amalawi asankhe tsogolo kugawa ma handout zotsatira azipeza soka. Zindiwonso asavotere
ukama handout zotsatira zizasoka lili sauza akubudza kuti musalandire izi musalandane amadziwa kale kuti andira kuti zichanzoyipa koma angodziwa kuti tsogolo limene lili pampeni ndilana awo so chonapangecho chindiwo ziko. I would like to agree with him. It's a bit difficult to say good handout in Dijan, Menezirim. It will be twisted. But if that could be properly defined, maybe that would be of assistance. Komano Ineo, I just want to speak about the penalty that you get. Habiba, you mentioned, did you say 10 million? 10 million to a rich, powerful politician is nothing. And I would rather go for straight disqualification. Thank you. Is there any leader on the panel that would like to add before we go towards closing? Yes, I just wanted to say kuti ichichi chiganizo chokamuvotera munthu chifukwa choti wakupasa ndrama kapena handout zikungoonetsa kuti mwina pali kusamvetsetsa kwa anthu ovotawo kuti voti yawo imamulowetsa munthu uja kuti apange chani chifukwa kuli ngati kugulitsa ukulu kapena eti amakhala ngati kuti anthu aja akumulola munthu uja kuti alowe akapangeno zimene akufuna choncho sayang'ana kuti munthuyo eti kaya ndi wotani eti kaya akadzalowa pampando padzapanga chani adzabweretsera chani eti mmene takambira mucho kuti kaya ali ndi chikondi kaya alibe ndiye kuti it's like tikuvomereza kuti munthu uja akapita angathu akapanga zonse zimene akufuna malinga ndi mmene afunira yeyo provided atipatse kandrama kena kake so ngati tingapitilize ngati Malawi kupanga zimenezozo ndiye kuti tsogolo lathu singakhale labwino chifukwa zonse tikudandaulazo kuti kaya ndi maphunziro kaya ndi nkhani zachuma eti palibe amene adzazilongosole chifukwa tidzakhala kuti tagulitsa eti voti chamene tagulitsa muja iye uja angathu akapanga zina osakhala zimene tikukambirana munozi ndi I think ikufune kwambiri mwina ndi civic education imene yakambidwa ija kwaphunzitsa anthu kuti azindikire kuti kodi munthu amene amasankhidwa uja amasankhidwa kuti iye uja eti kapati ndi CEO wa kampani oti mwina mwake adzikalandira chithumba akalemere kapena ndi tumiki eti servant ndi wantchito wathu so munthu ngamampatse ndrama wantchito wako kuti akubere pena pake sizikugwira zikomo kwambiri. Mangoti ningonjezera chilango chake ndi 10 million fine 5 years kumangidwa lamulo likutero lomwe lasinthidwa la Nya-Uyu. Thank you for sharing that information and knowledge. As we come towards the end of this national dialogue, we would like us to remember the theme, Pathways to Progress. We would like each leader / panelist to speak within 2 minutes in that same theme to make your closing remarks. Thank you. Who would prefer to go first, or in what order? Anyone can go first. 2 minutes. I can go first. Thank you. Okay, so first let me thank my fellow participants. I think it has also been a learning process, sitting here and listening to each one of them, bringing in good ideas, controversial ideas, but more importantly, I think being brave and looking at this space as a safe space. I think there is no one size fits all for a pathway to progress, but I think a combination of factors depending on the context of our country. Mmene takambira ndi mmene taonera dziko lathu lino lili ndi zovuta zambiri koma zovutazo kuti zikonzeke pakuyenera ndithu kunena kuti pakhale zinthu zoyenereza kuti zisinthe. So for me, I think I'll still go back to the issue of strengthening systems. Tili ndi malamulo, tili ndi ma policies, tili ndi ma regulations ambirimbiri. Chomwe chikufunika ndi chonena kunena kuti pakhale effective leadership. Everything else zomwe takambirana munomu zikuonetsa kunena kuti it's to do with poor performance komanso chidwi choyikapo pa zinthu zomwe tili nazo kale. So strengthening our systems, kandi systems zoti zakukhoti, ka systems za fiscal discipline, kandi systems zokhudzana ndi za kayendetsedwe ka chuma, zonsezo zikakhala kuti zaunikiridwa
andi zikuyenda bwinobwino tikhoza kupeza kuona kuti dziko lathu litha kusintha. Pali maiko ena pafupi nafe, Rwanda kaya Botswana, tikuona ndithu pali zinthu zosintha chifukwa cha ma systems awo. And I still am an advocate for system strengthening and systems change, because I believe that's the only way we can have a good pathway to progress. Thank you. My closing remarks would be, our country appears to be in the ICU in terms of its status, in terms of the economy and most things. And we are basically a country that is at war with poverty. Komano, the steps that we are taking towards fighting poverty, to Kangati, it's okay, you know. We are not in a rush to deal with this. Pankondo, certain privileges, zimapangidwa suspend. Captain Namata wauza Nyamata, pangani chakuti, it's like a state of emergency. Meneziri panobo, Malawi kuno, economic wise, this is a state of emergency. We need to act fast. Certain privileges may have to be forgone. That's my view. You see, most fingers are pointing towards politicians as the leaders. They are not the only leaders. When you talk about the economy, we have the banks, we have the industries. What is their role in this whole thing? We have the farmers. What is their role in this whole thing? So, much as we're talking about political leadership, there is also leadership from the civil society. There's leadership from the banks, from such institutions that we also need to consider. We are in the ICU. Kachibwana kena kakiti nakalola kuti kaime kaye tigwiriza ntchito dziko lisunthe. Otherwise, we'll be the laughing stock of this continent. Thank you. Kwambiri neso mungonjezera amene mapanelisa zanga ankhulapo kale komanso kuyamba kuthokoza kaye kuti tinayi nawo limodzi nani nanunso limodzi. It has been a great honor and privilege kukhala pakati panu taphunzira msambiri. Akungofuna kulimbikitsana ndizotheka kumusintha Malawi. Malawi ndi wang'ono ndi chuma singachedwe kuti chikolere komanso kugwirana kuti tigawane zochita kuzipangade kupangana coordinate sikungavute chifukwa cha size. Komano zikubwera pompacha wani kutsogoleri imene akamba kale. Utsogoleri wathu umatsogoza kwambiri ndale kusana kuyendetsa dziko. Kumayendetsa kwambiri chipani. President amalowa pa mpando from first day mpaka na tsiku lomaliza apangabe kampeni. Musakugwira ntchito. Ali ku msonkhano ukumiyala ikupita ukasiya. You know, amwene billboard paliponse alipo yekha. Amini softwareism ndilo support yake Miss Malawi. Wadzadzapo yekha president. Mutu wathu mungoenda chipani campaign. Koma tsiku ene mutu wathu muzambe kuenda dziko. Tizamba kuona magaps. Maona apata kugwizana zina, tatsutsana zina. Tili mu office kuti kuendesa dziko ndikuti progress inakapezeka. Koma nthawi irapangize napanga apapaza atsogolera athu alibe. Fali ali nthawi yoendesa chipani. Muna maonaso azisefa okha pasanapezeke. So chidwi chathu chikazangu kuyamba kukambirana ma issues ngati awawa mitamba konjima. We are a step ahead kale. Adiko nthawi kochepa tizaona Malawi wabwino. Zikomo kwambiri ambuye adalitse lonse. Ambuye adalitse khama lathu. Ambuye adalitse dziko la Malawi kuyola ufumu wake. Zikomo. Someone said recently, kuti unless Malawi goes through a radical change, even the goals amene tikunena a 2063 ndosatheka. Amayang'ana pamene tili, zimene zikuchitika, ndi zimene tingathe kupanga achieve by 2063, and amaneneratu kuti ma goals amene tikuyika aja ndizosatheka. We need mwina dzaka 100 chakuti or even 200. Amapita mpaka na kutsogolo kumayandikira 200, 200 chakuti kutsogoloko. So izizi zikuyenera kuti pasa Malawi ntumas, right? We need to really be concerned kuti
we don't really seem to be on the right path. Melaka mbila nzanga chalamanda kuti we are in the ICU, which is a shame. If you look at 1964, when we were getting independent, as a country, tinali better than some, my countries here, even aku Asia, tinali better. Exchange rate yatu inali chimodzi mwina ndi pound, it was 1-to-1. Where are we today? It means kuti something is not being done right. Timu ya mpira imene mamenyedwa ndi anthu oti mpira osatha nzovuta kuwina. Malawi ikuyenda ndikumaoneka kuti sikukwanitsa zimene ikufunazo. So pempho langa mwina kwa amalawi anzanga, amalawi sikuti ndife anthu osatha, amalawi anzeru alipo koma mwina mwake tikumalekerera. If you look at the quality of mwina ma debates amene amachitika whether and the parliament and all that, you'd think kuti Malawi ndi dziko la anthu opanda nzeru. So we need to rise up and make sure that we are putting our best talent forward. In the next 10, 15 years, 20 years, we need to see the best Malawians coming together saying that we can't continue doing things the way Minister Khalila Umbuyoku. There's need now kuti tichotse Malawi kwa ICU dziko liyambeso kuyenda bwino. Ena anenakale kuti God bless Malawi, neso ndingopitiliza kunena kuti God bless Malawi, and indeed God give us a better future than we have right now. Thank you. Ine ndiyamikire nonse amene munabwera, amene mwaonera ku nyumba makhala pamenepo mpaka kufika pomalizira pa zokambirana zathu. Politicians are only concerned about the next election and not the next generation. Koma mundilole kuti ndibwereke mawu a president wa America, the 45th and 47th president Donald J. Trump, in his inaugural speech, he said, "Ambition is the lifeblood of a great nation." Right now, we are ambitious more than any other nation in the world. And he ended by saying, ambition, without ambition, you cannot move forward. Now, my question to you before you go to bed, watching at home and in this auditorium, what is our ambition? Do we even have an ambition? My answer is, we don't have ambition. Good night. Thank you so much. Ladies and gentlemen, this marks the end of our national dialogue. I'd like to thank all the leaders. Ababada unanditulinda council Komanso na Madingo ajogera ku Blantyre, Davis Njovu council ajogera ku Blantyre, and so says abanga kuti sura na paper sochina chichoseyai, just to see kuti Malawi is going forward. And also in a special way, I would like to thank Dennis Mahata, Komanso Habiba Osman. Even though ndinakulunge kunoku koma muthu kungosiya bedi lake kubwera pano kuti kambirani, it means these people are very serious. Komanso ndithokoze nonsenu pana ichi line anthu ambiri otamena kubwera ena sanabwere. It means you're bold, you're courageous, and you take the development of Malawi seriously. Thank you so much. We wish you well, and we're looking forward to having you guys nthawi inaso. Anoyo Jamanda muzabwere nditu, Davis Council Njovu muzabwere nso kuchokera komwe ku Blantyre osayiwalanso na Madingo, Dennis Mahata komanso Habiba Osman. We wish you all the best. Have a good night. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our leaders. Thank you so much. Yeah, ababa ndi pamapeto nditu pa National Dialogue. In a special way, I would like to thank you all for coming, and also pofika mpaka na pano tawi ata kuma makhala pamenepo zikomo kwambiri. God bless Malawi. My name is Felicitas Tewalenge Ngwila, and the networking architect Jabran Ghulam Osman. Thank you. Thank you so much. Have a good night. Malawi's future is in our hands. Join the critical national dialogue on June the 20th, where thought leaders unite to shape our nation's path forward. Featuring Honorable Richard Jimindo Banda, Namadingo, Habiba Osman, Dennis Mahata, Council Davis.